Uhum. Bom dia, pessoal. Namastê de novo aí, para esse segundo dia tão especial, né? Do Experts aí. Então é bem legal vocês estarem aqui com a gente hoje. E a gente vai falar um pouquinho sobre a Índia, a incrível Índia, né? Começa em português, depois vem a tradução simultânea mais para frente. Quem participou ontem já sabe, né? Chamem seus amigos aí, agentes de viagens, para participarem, ainda dá tempo. Quem participou dos dois painéis, quem ficar até o final, participou dos dois painéis, vai ganhar um certificado digital, vai ganhar acesso permanente ao evento e vai participar do nosso sorteio também, né? Que é bem legal. Então, é interessante vocês ficarem até o final, quem está aqui com a gente, né? E a gente não é uma operadora, tá, gente? Algumas pessoas novas podem ter essa confusão. Nós somos uma consultoria e representação. A Cita é nosso cliente no Brasil. É o nosso primeiro cliente no Brasil, né? Desde quase aí 10 anos de parceria, já são 9 anos de parceria. Então, a Cita isso é a empresa mais premiada de toda a Índia, né? Então, é uma empresa muito, muito renomada e 30 escritórios próprios, mais de 60 anos, né? De, de vida e a Cita tem de conhecimento acumulado, né? Então é isso, hoje é o segundo encontro e o último encontro, né? E a gente vai ter os palestrantes aí falando. Hoje a gente vai ter a Mugdha falando de parques nacionais, hotéis incríveis, e depois Kerala no final, tá? E eu vou falar aqui sobre alguns roteiros, gente, que às vezes não tem nem tanta pegada do luxo, que é mais a ideia do nosso evento, mas eles têm muito a ver com expandir a mente de vocês, com imagens, com lugares. Com certeza trazer coisas que provavelmente vocês não viram ainda por aí, tá? Então, essa é a ideia da minha fala inicial, né? E por isso eu quero que vocês estejam aí bem atentos, tá bom? E tem quiz no final. Hoje o prêmio é o Six Sense Forte Bauara, inclusive, tá? E o quiz aí no final, tá bom? E é isso. Então, quem assistiu ao evento vai receber o conteúdo gravado, a programação completa está no site. Contato dos expositores passa rápido aqui, mas está no site, que é o do Expert Índia, dentro do nosso site, do network.com.br expert Índia, tá? Então tá lá todos os contatos no site também para vocês olharem quando quiserem, né? Então é isso. Ficou nos dois painéis, vai receber a gravação, certificado personalizado, o número da sorte também aleatório para participar do sorteio no YouTube, que a gente faz ao vivo, então não tem, é tudo bem transparente, né? E tem quiz no final desse painel também, tá bom? Poste que vocês estão aqui no evento do Expert Índia, use a hashtag do Expert Índia para postar, marque a gente, siga a Cita, siga os hoteleiros, a gente marca os hotéis lá também nas nossas postagens e é bem fácil de localizá-los de todas as formas também, tá bom? Quem não entrou ainda no nosso Telegram, desculpa, no nosso WhatsApp, entre agora, tá? Tá aí o grupo de WhatsApp. E tendo pedidos para qualquer um dos clientes da DUO, se você é uma agência de viagem e prefere trabalhar com operador nacional, operador brasileiro, por causa do pagamento, etc., fale com a gente que a gente indica quem são os parceiros da CITA, quem são os parceiros da 88 Destinations, da Caribbean Tours, enfim, são 8 DMCs hoje no nosso portfólio, tem Espanha e Portugal, Cuba, México, Guatemala e Belize, tem vários países do Cone Sul, Argentina, Chile, Colômbia, Equador, Bolívia, Antártida, Peru, tá? Com a Pure Travel Group, a Caucasus Travel, fazendo Geórgia, Armênia, Azerbaijão, a CITA, né? Óbvio, com Índia, Butão, Nepal e Sri Lanka. Enfim, são vários lugares, Arábia Saudita, Bahrein, Omã, que a gente tem clientes, né? E aí são DMCs aí, Marrocos também, Turquia, super preparados para responder as cotações de vocês. Se vocês preferirem trabalhar com operador, a gente indica quem trabalha. Nós também temos hotéis Castilha Termal, também tem tarifas comissionadas para vocês, bem fácil, se o cliente quiser pagar lá com cartão. Ou trabalhar via operadora também, a maioria já conhece os hotéis Castilha Termal, que são hotéis da Espanha aí, com foco em bem-estar e relaxamento. Cada hotel nosso tem uma playlist no YouTube. Então siga o YouTube, né? YouTube da Du é super simples, do Network, vocês encontram a gente lá. E aí vocês vão aprender mais de conteúdos gravados, né? Guias falando, enfim, cada cliente a gente, dependendo do tempo dele com a gente, tem mais ou menos vídeos, né? E é isso, a Índia é a Cita. A Cita é a Índia, então, tendo pedidos, fale com a Cita, lembre-se da Cita, que de lá todo mundo saiu, criou seu DMCzinho pequeno e tal, mas a Cita tem muita estrutura. São países que tudo pode acontecer, né? Tal como o Brasil, enfim, ali pode ter um terremoto, pode ter alguma questão, somente no Nepal ali já teve até alguns terremotos, a Índia um pouco menos,
Mas, enfim, é legal você contar realmente com um DMC que abarca todos os lugares, são 30 escritórios próprios, né? Então, não terceiriza, como o Rohan falou ontem, né? Isso também vai impactar no preço, não terceirização, né, dos serviços, tá? E também valoriza muito as mulheres. O turismo é feito de mulheres, né? Na maioria das vezes, a gente olha em eventos, vai ser mulheres aí que vão dominar. E Nepal, por exemplo, Butão, são duas mulheres que lideram os escritórios, tá? E esse é o slogan da CITA, ó, a experiência é a base de tudo, o resto é somente informação, tá? Então é isso, informação você lê e tal, mas o conhecimento acumulado nesses quase 70 anos de história faz a diferença, tá? Então nós representamos a CITA no Brasil, são 8 DMCs, 8 receptivos de diversos lugares do mundo, e também os hotéis Castilha Termal lá na Espanha, tá? E cotações aí, os e-mails, sempre copiado, não esqueçam disso. Às vezes vocês pedem ajuda, eu mandei uma cotação, não recebi, mas eu não estou copiada, aí não, é difícil, né? Então sempre me copie o info@donetwork.com.br ou caroline@donetwork.com.br, tá? Agenda de hoje. Ontem foi para aquele primeiro viajante que vai à Índia, hoje é para quem já foi, ou vocês que querem lançar grupos. Então, hoje vem essa pegada aí, tá? Lembrando que quem fizer venda com a Cita ganha um guia gastronômico de Delhi, tá? Personalizado com o logo de vocês, é um guia, obviamente, digital para mandar para o cliente, tá bom? Então, vendam Índia aí com a Cita. Participem do treinamento e não vão vender depois, não se preocupar qual fornecedor lá, né? No site, por exemplo, da Cita, vocês têm um mapa interativo que vocês vão clicando nas bolinhas, aparece todos os escritórios, os líderes de cada um deles, tá? Então, a gente vai falar da Índia atrás do véu, né? As mulheres da Índia mais humildes usam sari. Sari é uma roupa de mulheres humildes do campo, uma roupa prática, por incrível que pareça, para elas, até para usar o toalete, que não tem muitas vezes, né? Mas também é uma roupa de gala. Então, o casamento também é roupa, o sari, é engraçado, né? Ele está nesses dois extremos, né? E muita coisa está por baixo desse véu aí, né? Por trás do véu aí do rosto da mulher indiana, e tem muitas possibilidades de roteiros exóticos, lugares diferentes. Só isso que eu vou falar já já para vocês. Papel e caneta, ou digitando aí tudo que eu falar. Deixa o celular de lado, hein, gente? Vamos se dedicar ao evento, porque depois a gente manda o link e sabe que dificilmente vocês revêem. E a gente sabe pelo número de visualizações, tá? Então, aproveita esse momento que as pessoas estão aqui. Tem o tradutor simultâneo, que já já vou começar. Então, vocês podem escutar tudo em português, é um serviço aí gratuito que a gente oferece para vocês, né? Que obviamente é para que vocês aproveitem melhor o evento, tá? E a Mugdha vai falar de Índia Selvagem, de Parques Nacionais, também na sequência. E os hotéis são esses aí, o Har, o Ras e o Six Seis Forte Bawara também, tá? E Kerala fecha aí, o jay.kumar da DKC, da Cita fecha aí falando de Kerala. Gente, vamos se inscrever no evento de Brasil, por favor. Vocês gostam de me ver mandando e-mail individual para 1.000 pessoas, perdendo, entre aspas, tempo? Poxa, o evento está no ar. A gente está, se não me engano, com 16 hotéis, muitos inéditos que estão estreando na nossa edição. É um evento também 100% online, gratuito, obviamente em português, são só expositores brasileiros. Do network.com.br barra Brasil 7, a Aline está pondo aí também para vocês o link, está no nosso link lá do Insta também, se quiser se inscrever depois. Poxa, é importante vocês se inscreverem. Muitas noites, sorteios e vouchers, e o tema identidades, hein? Vai ser super bacana esse tema da participação da Embratur. Então, vamos dar moral aí para gente, né? E é isso, agora eu vou começar a falar da Índia por trás do véu. Vou tentar falar em pouquíssimo tempo, de novo, não tem como se aprofundar, né? Muita coisa. Mas é isso, a ideia aqui não é que vocês memorizem. Eu preciso saber como chegar em Dharamshala, em Ladakh. Aqui a gente já falou de algumas coisas ontem, né? Então a gente vai aprofundar, isso é bom. Khajuraho a gente falou rapidamente de Kerala, hoje a gente vai falar, vai ter um painel só de Kerala no final. Falamos, obviamente, de Delhi. Então, aqui a ideia é a gente falar de lugares e atividades diferentes, expandir a mente de vocês, tá? Quando eu falei para a Cita, eu quero montar por Up to Explode, para explodir a cabeça dos brasileiros aí com imagens, com destinos, para que eles não fiquem só naquele triângulo dourado, aquela Índia clássica e monumental. Goa. Goa tá aqui, né? A gente pode até voltar aqui pro. Tá aqui, ó, né? Goa é um lugar que o europeu ama, fala-se português ali, muitos indianos ainda falam português, foi colonizado por portugueses, teve um entreposto ali, Portugal, né? É um lugar de praias, retiros, cachoeiras,
Tem esse centro mais católico, é bem interessante, assim. Pessoa que quer você fazer um grupo de yoga, um grupo assim tranquilo de mulheres, curtir as praias, não são tão belas como as do Brasil, mas por que não pensar em Goa numa programação, tá? Então tem até ecoturismo lá que é possível. Ladakh, belíssimo no extremo norte da Índia. Nunca fui, mas quero ir. É um voo direto de Delhi e é ótimo para ir na baixa temporada, porque a alta temporada de Ladakh é a baixa do Rajastão, a baixa do resto da Índia, ou seja, é o verãozão, é a época das monções. De maio a outubro é ótimo vir a Ladakh. É a pequena Tibete da Índia, com seus templos tibetanos estão ali. O povo tibetano, o Tibete é onde o povo tibetano está, né? Então, o Dalai Lama, por exemplo, desde 60 fora do Tibete, expulso, mora em Dharamshala, né, que é a próxima cidade. Então, aqui também é um lugar para você ver toda essa questão dos templos, fazer trilhas também em ambos os lugares, tá? Ver esses lagos formados pelo degelo, no caso do Ladakh, e avistar o leopardo das neves, que a gente vai falar mais no painel de vida selvagem, aí no inverno, quando ele desce para comer. Então, de novembro a março. E a Amritsar, ama a Amritsar, todo mundo que vai chora. Se você coloca a Amritsar com triângulo dourado e pergunta para as pessoas o que você gostou mais, provavelmente vai ser a Amritsar. Então, eu acho que é um lugar pouco aproveitado nos roteiros, que vem realmente para emocionar o cliente, com o langar, a história da refeição comunitária que foi falada ontem, esse espelho d'água, tudo tem um significado, o turbante, que é o cabelo, né? Ele não pode cortar os pelos do corpo, tanto homem como mulheres, tá? É uma religião muito igualitária para homens e mulheres, isso é bem legal. Punjab não parece o Rajastão, é outro povo, é outro estilo de gente. A história do livro, de idolatrar pessoas, de servir a comunidade, é muito tocante toda essa história de Amritsar, já fui. E outra coisa muito legal fazer Amritsar, que ontem a gente não falou no painel de espiritualidade, porque não tem nada a ver, é ver a troca de guarda entre Índia e Paquistão. Então, é mais ou menos 40 minutos do Templo Dourado, a gente vê a troca de guarda, é muito legal. São todos os dias 25 mil indianos de um lado e, sei lá, 300 gatos pingados do lado do Paquistão, um portão entre eles e ver se a troca de guarda, que é muito mais divertido do que a troca de guarda britânica. Chama Atari, tá? Atari, para ver essa troca de guarda, é bem legal. E o turista tem um certo privilégio, ele chega lá, ele passa na frente, os guardas acho que tem como que querem mostrar isso para o turista, sabe? Como a Índia é forte e tal. E essa rivalidade com o Paquistão que vem lá desde 49, né? Quando o Estado foi criado. Shimla, pouquíssimo vendido, acho que no mundo inteiro, mas olha que legal esse trem, patrimônio da Unesco, tá? E é uma cidade também. Os britânicos morrendo de calor durante as monções de maio e outubro subiam para lá, era a capital britânica. Nas monções, então ela é mais, obviamente, mais fresca e é bacana também na Baixa. Também tem essa questão do budismo, mas também hinduísmo. É um povoado nas montanhas, enfim, muito pequeno. E esse passeio cênico de trem, que não é um trem de luxo, é Unesco. Os templos eróticos Cajurraro, que a gente já comentou ontem também, que é muito legal, que o brasileiro gosta de ir, que mostra a vida, né, aqui talhada. Então tem cenas de guerra, de tudo, também sexuais, né? Madhya Pradesh, no coração da Índia. O coração da Índia, aqui a gente tem os parques nacionais, a gente vê os leões asiáticos, por exemplo, e há templos também dos... Essa formação aqui, gente, ó, geográfica, acho que vocês estão vendo o meu mouse, né? É típica num templo hindu. Sempre que vocês veem isso, é um templo hindu, né? A Goa de novo aí, Calcutá. Calcutá tem muito sikh que mora lá, que é taxista e tal, uma cultura bem legal. E Calcutá tem a Madre Teresa, tem muitos prédios da época da colônia britânica também. Kerala, que a gente vai falar mais no último painel, então não vou me detalhar. E aqui eu vou falar de alguns roteiros, tá? Que a gente tem um livro da Cita que chama Explore, bem legal, que eu vou mostrar aqui, que a gente se apoia nesse livro para a gente está usando o embaçamento aí de trás, está escrito Explore, é um livro bem legal, bem extenso. E a gente tirou os roteiros, alguns roteiros, são vários aí, são vários roteiros, norte, sul, leste, oeste, a gente pegou alguns, e aqui a gente vai se centrar no norte, tá? Então, esse roteiro, olha que legal para um cliente que quer fazer mais aventureiro, que busca espiritualidade, que quer fugir, já foi à Índia de repente, amou e quer fazer uma coisa diferente, né? Quer curtir paisagens montanhosas, caminhar por vilarejos, fugir do óbvio mesmo. E, inclusive, ir no verão, como eu falei, de maio a outubro, pega um bom valor e aí vai aproveitar uma ótima temporada. Dá até para fazer um triângulo dourado, mas essa extensão, por exemplo, né? Então, 2 noites em Delhi, voa-se a Amritsar, capital aí de Punjab, 2 noites, então 6. Depois de carro até Dharamshala, 3 noites. E a gente vai para Pragpur, via Sujampur, de carro,
depois de carro até Shimla e trem até Delhi, tá? Então, um roteiro bem diferente. A Cita sempre tenta não colocar avião quando possível, porque polui muito, a gente tem muito essa preocupação com a sustentabilidade, né? Inclusive, a gente tem uma carta de compromisso com a ONU, tá? O DMC Cita. Então, aí algumas imagens, né? Então, só para vocês realmente entenderem, a Miritzer aqui, como eu falei, o Atari, né? A troca de guarda, é muito legal, é uma festa, parece um estádio de futebol, assim, lotado de indianos gritando, tem animador, é uma loucura, muito, muito legal o Atari. Em dela, a gente propõe algumas coisas diferentes também nesse roteiro, além do básico que vocês viram no vídeo da introdução, Kutuminar, o portão da Índia, para sair em frente ao parlamento, ver a maior mesquita do mundo, da Índia, que é Jama Masjid, que cabe 25 mil fiéis em frente a ela, por que não ir nesse bairro, House Khas Village, que é um bairro que tem muitas galerias, restaurantes, que é um bairro aí a se descobrir, né? Então, a gente propõe algumas coisas diferentes nesse roteiro, né? Daramanchala dá para visitar a casa do Dalai Lama, quem sabe até encontrá-lo por lá, ele fica a maior parte do tempo lá, até porque ele já está bem idoso, né? Ele tem quase 90 anos. Ver o debate dos monges. Gente, o budismo é uma religião filosófica, tem que debater, né? Nada é 100%. Então, os monges debatem sem briga, então é legal ver isso. O Cangravale, que é uma escola de pintura, essa aqui é a pintura do Cangravale, essa fotinha, né? Então, aí é um turismo mais tranquilo, mais relaxado, né? E o resto aqui eu já comentei para vocês. Então, templos budistas, né, do Tibete, que o budismo tem vários filões, o tibetano é um dos principais dele, né? Aqui, como eu falei, o trem, né, que é cênico, aí que vai nesses são muitos quilômetros de trem, ele roda aí essas montanhas, é demais, né? Uma herança inglesa boa, né? Sem dúvida. Outro roteiro, roteiro 2, a essência de Ladakh. A gente vai fazer Delhi, Leh, Nimo, Stock Palace, Leh de novo e Delhi. Por que a gente vai para Leh duas vezes? Porque a gente só passa, porque é caminho, mas vai para Nimo, que é 3.000 metros de altitude, antes de chegar em Leh, que é 3.500, tá? Então, para ter uma ligeira aclimatização, a gente fica lá em Nimo mais tranquilo. Stock Palace é um lindíssimo hotel, vocês vão ver foto aqui, para vocês dormirem lá, um hotel patrimônio, e Lé realmente é onde geralmente a gente faz mais coisas em Ladakh, tá? Então é isso, como eu já falei, novembro a março, avistas os leopardos das neves, que eles descem atrás de comida no inverno, e abril a outubro é época de cultura, de visitar os templos tibetanos, fazer pequenas caminhadas, e julho ocorre o principal festival dessa região, que é o festival do Guru Rinpoche. Quem já foi a Butão ouviu falar muito dele, né? Que ele no Tiger Nest diz a lenda que ele pousa ali no lombo de uma tigresa, né? O Guru Rinpoche trazendo para o Butão esse budismo tibetano, né? E então o ser mágico, aí, enfim. E esse festival Remes ele vai homenagear o nascimento de Rinpoche, tá bom? E é muito legal esse roteiro, gente. Acho o roteiro lindo, lindo, lindo. Poxa, você quer fazer um grupo, por que não pensar em colocar Ladakh? Não são hotéis super luxuosos, tá? Mas são bons hotéis patrimoniais para um cliente mais desencanado, que quer mergulhar no budismo, né? Que tem essa pegada de meditação. Olha só que lindas paisagens. Olha os hotéis, tá? O Stock Palace é isso, você dormindo nesse lugar, nesse hotel maravilhoso, patrimonial, que é um palácio mesmo, tibetano. E olha só esse retiro, esse hotel retiro muito bonito em Numbra Valley, que bacana, com yoga, meditação, focado no turismo regenerativo. Tá aqui são propostas, a gente está jogando literalmente propostas para vocês, para abrir a mente de vocês mesmo, tá? Dúvidas, se vocês tiverem, por favor, deixem para mim lá no QIA, tá bom? Para eu organizar aqui. Sim, ó, o Marcelo tem o livro. Algumas pessoas já mandei esse livro na versão digital, é um livro muito pesado, mas é muito legal, é uma bíblia mesmo do turismo. Não só na Índia, a gente fala do Butão, fala de Nepal. E aqui o Leopardo das Neves, que eu vou deixar para a Mugdha falar para vocês em breve mais, tá bom? O último roteiro que a gente vai falar, eu vou falar, é esse roteiro muito bacana também, que tem Khajuraho, que a gente falou ontem bastante, né? Varanasi. E tem essa cidadezinha Allahabad, que é uma cidade onde acontece o Kumbh Mela, que o próximo acontece ano que vem. Aqui, foco em yoga, meditação, aqui mais foco no hinduísmo, para ver a diversidade das pessoas, e misturar um pouco, por que não, também do que é tradicional. Varanasi é um turismo mais tradicional, embora, como ontem falou
na última palestra sobre espiritualidade, né? É um turismo punch, assim, para mostrar como a vida é importante, essa questão da liberação da morte, você tem que morrer em Varanasi, que é hindu, ou pelo menos a cremação selar, porque daí você se liberta da roda de sofrimento, que é a vida, você ficar indo e voltando para a vida, não é visto como algo bom. O bom é você ficar lá vivendo nesse outro lugar e não voltar toda hora para a vida, porque aqui tem os riscos de você voltar pior, voltar melhor, depende do seu karma. É muito interessante, né? Essa parte do budismo e do hinduísmo, que acredita nessa história do karma mesmo, né? Bom, aqui a gente também propõe algumas coisas diferentes. Eu falei do sikhismo ontem, eu falei bem rapidinho que Delhi tem um templo sikh, tá aí ele, né? Até apareceu no vídeo de abertura de novo, o Bangla Sahib Gurdwara. É sempre Gurdwara o nome do templo sikh. E é muito legal também, assim, geralmente a gente coloca no roteiro em Delhi que o cliente vai ver o langar no Templo Sikh, pode comer lá, é super limpo. Ah, mas eles estão comendo no chá, é super limpo, aquele chá limpo todo dia, com água e sabão pelos voluntários. É tudo água super fervendo para limpar todas os talheres e os pratos lá que eles comem, que são de metal. Então, assim, é mais limpo do que muito prato de restaurante convencional. Comida vegetariana, não tem quase pimenta, zero. É isso, vegetariana para servir a todos e é gratuita para qualquer pessoa, gênero, religião, não tem nenhum tipo de problema. Já comi no Templo Sikh de Amritsar, então é muito legal. Que, claro, é muito maior do que o Templo Sikh de Delhi, mas o Templo Sikh de Delhi é muito bacana também, tá? Então, aqui só algumas imagens mesmo, né? A gente já falou bastante aí do Khajuraho também. E aqui, ó, é uma cidade que agora mudou de nome, inclusive, né? Que tinha Allahabad lá, outro nome, agora ela mudou, que é onde vai acontecer. São 4 cidades. O que é Kumbh Mela? Bem rapidinho. É um festival que acontece de 12 em 12 anos. Ele tem a ver com astrologia, alinhamento de Júpiter, com o Sol e tudo mais. Então, acontece de 12 em 12 anos. E segundo a lenda hindu, houve uma guerra entre deuses e demônios, e Kumbh é pote, Mela é néctar da imortalidade. E nessa guerra entre esses deuses caiu 4 gotas, que formaram 4 cidades, 4 rios, e então o Kumbh Mela a cada 12 anos reveza as cidades. Então, ano que vem, no início do ano, começa a comemoração do Kumbh Mela, então os hotéis já estão ficando cheios. Quem quiser fazer, agência que tem essa pegada de espiritualidade, que quer desenvolver, fazer de repente um roteiro tradicional e combinar com algo do Kumbh Mela, é bem legal, tá? E ano que vem vai ter, depois só daqui a 12 anos. É a maior peregrinação de pessoas do mundo, maior do que Meca, tá? Então, é uma loucura, vai os sados, aqueles cara pintados, né, de cinza tal, e vai muito homem sado pelado mesmo, que é aquela questão do desapego total, e tem esse mergulho na água fria pela manhã, são vários rituais, né? Tem arte também, aí vocês veem umas cenas, então é muito, muito bacana. Essa cidade aqui é uma mini Varanasi, né? Por exemplo, né? Então, eu deixei esse roteiro também para falar do Kumbh Mela para vocês, que é uma oportunidade. E Varanasi, gente, um lugar que eu amo em Varanasi é Sarna, onde Buda fez o seu primeiro discurso, né, após a iluminação, que é um dos lugares mais importantes para o budismo. Na alta temporada, a gente tem voo de Lumbini, que é onde nasce Buda no Nepal, que era tudo Índia, né? Era tudo, não tinha divisão geográfica Nepal e Índia naquela época. Ele nasce no Nepal e se ilumina em Bodh Gaya, né? E vai passar na faz seu primeiro discurso, e eu esqueci a cidade onde ele morre, mas não é importante para o budismo onde ele morre, porque não tem a ver, nem onde ele nasce e onde ele morre é tão importante, tá? É muito legal a história de Buda, eu queria falar para vocês, mas não temos tempo. Mas aí Sarnata, um oitavo das cinzas do Buda, diz a tradição, né? Que foi espalhada as cinzas dele, ele foi cremado, embora fosse um ser iluminado, não deveria ser, mas foi cremado e as cinzas espalhadas aí. Então, acho muito legal o Sarná, é bem tranquilo aqui, os parques, tem um museu muito bacana também, tá? E é isso, ver a cerimônia arte também. E outros lugares de interesse aqui, que eu já vou passar a bola para a Mugdha, ligando aí a tradução simultânea para vocês, que é Darjeeling. Gente, aqui nasce simplesmente no Nordeste indiano um dos melhores chás do mundo. Então, Darjeeling realmente é muito especial. Aqui a gente tem fazendas, muitos britânicos compraram fazendas e tem hotéis boutiques aí, estilo fazenda, que o cliente quiser também ver a história do chá, gostar. A gente já teve, tá? Pedidos para lá, só um até hoje, mas é bem legal, assim, né? Uma coisa diferente também para quem quer conhecer algo novo na Índia, né? E a Índia tem as suas Ilhas Maldivas, que é as Ilhas Andamão e Nicobar, no leste indiano. É o Oceano Índico, tá, gente?
Inclusive, aqui tem tribos canibais que você não pode chegar nem perto, claro, elas estão bem isoladas, né? O cliente não vai correr esse risco. Mas aqui tem um Taj e outros lindos hotéis Ecolodge. O Taj é o mais luxuoso deles, mas tem um outro também bem bacana, tá? Então, sim, dá para fazer um turismo mais luxuoso aqui em termos de hotelaria. E você chega em Porto Blair, tem voo desde Delhi, Calcutá, Mumbai, tá? E pega um ferry ou um barco privado, para quem tem mais dinheiro, para have a look, e fica hospedado nesses hotéis aí. Então, as Maldivas indiana, para quem quiser visitar, poxa, super legal, tá lá na Índia, né? Fez um roteiro aí tenso, cultural, vamos para a praia, né? Eu adoro praia, né? E dá para ver, inclusive, aqui os tubarões-baleias, que o brasileiro adora, enfim. Tem pontos de mergulho, tem um lugar, uma ilha perto de Porto Blair, que a gente faz um full day, que é simplesmente a segunda maior barreira de corais do mundo. Só está atrás da australiana, que é a principal, né? E aí, gente, aí, olha, imagens para vocês, né? Ontem eu falei de Ellora Caves, que é a Unesco, está perto de Mumbai, a Janta também, Gujarat, que está perto de Madhya Pradesh, que é onde nasceu Gandhi, é um estado todo vegano, todo vegetariano e zero álcool no estado inteiro, que eu mencionei ontem também. Enfim, outros lugares aí muito legais. Bodh Gaya, que eu falei, né, que onde o Buda se iluminou, que é muito bacana também, que dá para ir para lá, por exemplo, via Calcutá, é de carro desde Patna, é um outro roteiro. Nós temos roteiro nos Passos do Buda. Não é roteiro de luxo, não é toda cidade que tem hotel de luxo, então a gente não trouxe aqui. Mas, poxa, é legal também. Ah, eu adoro yoga, eu vou numa escola de yoga, eu, por exemplo, eu acho que seria uma coisa bacana aí, né? Então, a Índia é um mundo inteiro a se descobrir, gente. Um mundo para vocês descobrirem, sem preconceitos, hotelaria espetacular, tem Havelis, que são hotéis pequenos, casas convertidas em hotel patrimônio, né? Yoga, meditação, tem esse turismo patrimonial, cultural, que não é todo cliente que está buscando isso, às vezes ele quer um mix, tá? É importante conversar com o cliente, né? Tem o budismo, ali onde nasceu o budismo, que é tão importante hoje no mundo ocidental, essa história da meditação, né? Naturopatia, né? Se curar pela yoga, se curar pela meditação. O Taj Mahal, né? Que é um mausoléu, né? Que Shah Jahan construiu para sua esposa Mugdha, belíssimo. Muitas lendas em torno do Taj Mahal. O Taj Mahal, sempre que eu vou, eu me impressiono. Lembrando que o sorteio que a gente vai fazer das noites vai ser nessa sequência, que é a sequência de apresentação dos nossos queridos hoteleiros aqui, e é dia 14 de agosto, às 18 horas, tá? E somente para quem assistiu os dois painéis vai participar. Gente, agora eu vou começar a tradução simultânea. Deixa eu só parar de compartilhar. Então, eu comecei a tradução simultânea aqui, tá? E vou compartilhar de novo a tela para não ter dúvida. Vão nos três pontinhos, só quem está no computador ou no celular, no app. No computador, não precisa ser no app. E no celular, precisa ser no app. Vai ter acesso à tradução simultânea. Então, se você está no seu celular, fora do app, vá para o computador agora, tá? Para você acessar a tradução simultânea. Então, vai nos três pontinhos e põe português. Você vai escutar o Leonardo, que é o tradutor, traduzindo tudo para vocês, tá bom? Se você ouve bem inglês, não quer a tradução simultânea, é só você não fazer nada, que você vai escutar o áudio original, tá bom? Então, quem prefere escutar inglês, não seleciona inglês, tá? Deixa desligada a tradução simultânea. And hoteliers now is very, very important. Hoteliers Mugdha and Jay that you select English on interpretation mode. Go to the three dots and please select English, okay? Otherwise, you're not listening to my questions when I bring out in Portuguese. Então é isso, gente. Vamos lá, eu acho que está tudo certinho, né? Vocês selecionaram, teve alguma dificuldade, está tudo certo? Vamos avançar então agora para chamar a Mugdha. Mugdha, agora é a sua vez de falar. Outros hoteleiros, por favor, fechem a câmera. Eu vou fechar câmeras abertas agora, tá? Só a Mugdha, por favor, com a câmera aberta. Cada um abre a câmera na vez que for falar em microfone. Mugdha, seja bem-vinda, muito obrigada. Aí está o contato da Mugdha. Eu vou parar de compartilhar minha tela para você compartilhar a sua. Thank you. Thank you so much, Carol. I hope you can hear me. Sim. Oh, wonderful. Thank you so much. So, today I am here to talk about something very interesting. We have been talking about culture for both the days. We will be listening to more interesting stories moving ahead.
But there's something else apart from culture in India, which is now tracking the attention of a lot of clients. So it's about the wildlife. When in earlier days people used to think about wildlife, they used to either go to Africa or Costa Rica for that matter. But now India has also evolved in such a way with its infrastructure, its technology, and its conservation that we have to offer a lot of different wildlife and not just tigers. So let me just introduce myself as well. I am Mugdha. I used to work as a naturalist, and now I'm on the other side of the jungle, sitting on the desk, exploring wildlife as much as possible, going on the fields and seeing and talking about wildlife, interpreting it for the clients. And Aranya by Sita, it's a brand under Sita, which focuses completely on wildlife. It's a sister company to Sita, and today, with the coincidence, it's our first birthday of the brand. So it's a beautiful way to celebrate the birthday, talking about wildlife to the global audience. So quite excited about that. India, in terms of wildlife, has a lot to offer. From Himalayas in Ladakh, like Carol said, to down south about Western Ghats, where Jay, my colleague, he will be talking about Kerala. You go all across, all lengths and breadths of the country, we've got wildlife. We've got four biodiversity hotspots, which means the areas where we have the highest different sorts of biodiversity, including mammals, reptiles, birds, amphibians, whatnot. We've got 100 and plus national parks, about 500 plus wildlife sanctuaries, and we've got a lot of different habitat. It is not only forest or it is not only grasslands, but we've got deserts, we've got mangroves, we've got hillocks. So a lot of even the marine biodiversity for that matter, we've got oceans. So a lot of different habitats are present in India. This is a small representation just to give you an idea where all these wildlife protected areas are situated. We've got different parts. You go in any parts of India, we've got some or the other protected area, wildlife sanctuary or a national park or a tiger reserve for that matter situated there. So India, we always say that you don't have to focus only on culture or only on wildlife. It goes hand in hand. If your clients are going, say, in Rajasthan, we've got some of the magnificent tiger reserves and wildlife sanctuaries there. If they are going to Ladakh, we've got some fascinating wildlife there as well. Every side of the country, every corner of the country has got some or the other wildlife park situated there. So I'll be talking about some of the really fascinating, really amazing wildlife. Of course, tigers. We have to start with tigers. Is the best bait. The highest population or the density of the tigers present in the world is in India. In just about a couple of decades, the number have gone almost twice how it was before. So the beautiful conservation efforts put in, and the number has evolved so much. We've got Asiatic lions. A lot of people think that lions are only there in Africa, but that is not true. We've got our own species of lions called Asiatic lions. We've got snow leopards. Carol did mention it in her previous presentation that in Ladakh there is a wildlife and there is a snow leopard there. People generally go to Mongolia, but you don't have to compromise on that. We can always come down to India for snow leopards, and of course Indian leopards. So these are the four big cats of India. And if you want to see not only one species of big cat, but all of them together, definitely we can do that. We've got a beautiful routing wherein you can start from Ladakh, do some snow leopards in that area, come down to Ranthambore, which is in Rajasthan, and a lot of people might have heard it because of the Golden Triangle. So it's a very good complementary wildlife sanctuary that you can visit in Ranthambore. From there, you can actually drive down to Javai with a short break at Shahpura Bagh. So one day there and go down to Javai, which is still in Rajasthan, and you can spot, lots of leopards in that area. Coming down from there to Gujarat via Mumbai, we can actually go to this sanctuary called Gir National Park or Gir Wildlife Sanctuary, wherein we got the uh, lions there.
This is the only sanctuary in the entire world where we've got Asiatic lions. So, and Asiatic lions roaming freely, So you can actually combine all these big cats. Imagine you're on a tour and you are seeing world's top big four cats in one itinerary just in about 15 days. This is very exciting and people love to do that. So we can focus on that. And like I said, it's not only about wildlife. We can always weave culture in it. So you can actually do Delhi, Mumbai, and Udaipur as a couple of your cultural destinations. So you get the best of both worlds, rather. And when we go to these areas, we do not only focus on these four-star species, but there's a lot of other wildlife that you can see. You can see this grumpiest wildcat ever on the earth. It's called Pelas's cat, which is quite close to the area where snow leopards are. So we can combine snow leopards with Pelas's cat. Also Eurasian lynx. I mean, if you can see the second photo here, it gets so very well camouflaged with the background. So you can see Eurasian lynx not more than an hour's drive from Leh, which is generally the base for any itinerary in Ladakh. We've got a lot of different colorful birds. Even if I know not a lot many people are into bird watching and they don't like to see those small tiny birds which look all green and yellows, but we've got some of the birds which are really interesting, big as about 3 to 4 feet, and really colorful birds. So you can combine that. We've got sloth bears. India has got its own species of bear. We've actually got four species out of which one is sloth bear. So you can actually see sloth bears in Javai and Ranthambore both. And there are different species of primates, which are the monkeys. So you can actually see a lot of different monkeys. And honestly, monkeys is one of those species which can't really make you bored. They will always be doing some silly things. There will be some community dynamics happening there which will keep you interested all the time. So you can see all these number of species along with the four big cats of India in one itinerary. Moving forward, like how you have big fives of Africa, we've got our own big fives of India. Tiger, one horned rhino. This is a different species of rhinoceros. It's not as same as how what we have in Africa. So we've got rhinos, we've got leopards, we've got elephants. Again, very different from African elephants. So we've got our own Indian elephants and of course Asiatic lions. All five of them put together become the big fives of India. And if you want to see all these five big fives in one itinerary, this is how it covers. It actually covers the entire direction of India from north to south to east to west. Everything will be covered. So generally, we start from Delhi. From Delhi, we go down to Gir. From Gir, it's the central India, which is Madhya Pradesh. You can do the exploration there, and from there we connect to Kaziranga, or we can do vice versa. So this is the best itinerary for seeing all five big or all five stars of Indian wildlife. And in this itinerary, again, you can combine Delhi, Mumbai, as well as Calcutta for that matter, as your cultural destinations. This area is very exciting because the Kaziranga has got two individuals of golden tigers. These tigers, they, as you can see in this picture, they are quite whitish looking, more paler fur coat that they've got. So you've got golden tigers in these areas. You've got hillock gibbons. So basically, these particular species of gibbon, it is the only ape found in India, and this is the only place where you can actually see. The northeast is the only place where you can see these hillock gibbons. They're really big primates, really big sort of monkeys, and you can see, a beautiful feeding habits
as well as the family dynamics, because the female is more orangish in color. So you can see the male and the female. Sometimes in the right season, you've got the young ones as well, and they have that really peculiar sound that they make while communicating with each other. So you can hear it's wildlife in India is not only about tick marking the species, it's also about understanding the behavior, understanding their habits and habitats. So when you have the right people and the right itinerary with you, you enjoy the wildlife in a very different way. We've got a lot of different birds in these areas as well. Northeast is one of the biodiversity hotspots that we've got, and you see a lot of different species of birds. Sloth bear again, yes, Central India is very good place for sloth bears. You can see those, and then wild dogs. A lot of people again are not known that we've got wild dogs. They are very different from African wild dogs, but in some of the other way, the behavior is quite similar. This is one of the ferocious hunters that we've got in India. Their success rate of hunting is almost 70%, whereas tigers hunting rate is almost 30 to 35%. So you can imagine how well strategized their hunting is. So they are always a pack animal. They are always there in the group, and they whistle to communicate with each other. So that's a very interesting way to communicate. The whistles are sometimes so low frequency that you cannot hear them. So it's very interesting to see how they coordinate amongst them and try to hunt down a particular animal which is almost double their size. So we've got all these wildlife when you are doing this big fives of India. Then there's another very interesting animal that you can find in India, and not very popular as such, is red panda. There's a new interest that is coming up in little mammals of India, and red panda is one of them. So red panda is generally found on the border of India and Nepal, and along with that, you can actually combine rhinos in Kaziranga, the northeast area that I spoke about. And then there's a very beautiful wildlife sanctuary where you can actually walk, called Nameri, and you can do a lot of different sort of birding there. This particular bird in the picture is called as white-winged wood duck, which is very endemic, and very less population is right now present in the wild, and this particular bird can be found in that area. This is the general representation of how the itinerary works. It happens in the northeastern side of India, where we've got a lot of beautiful landscape, beautiful areas, wildlife sanctuaries. So you generally start from Calcutta, do couple of cultural visits in Calcutta, then you fly to Bagdogra, where you have to do the land crossing to go into Nepal. When you Once you are in Nepal, you explore the Singalila National Park for red pandas. From red panda area, you come down again to Guwahati or Jorat. From there, you can actually do Kaziranga and Namiri, which is very close by. So you actually do the entire section of northeastern India. What else you can see there is definitely golden tiger, because you are going to Kaziranga again, Hulok gibbon, yes. Various birds, you can see elephants and the ghorals. So ghorals are generally seen in the area where the red pandas are. So this is another type of mammal. If lucky, some people can also see clouded leopard or Himalayan black bear for that matter, but that's really extremely rare. But in general, these are the species that you can find in the same areas as rhinos and the red pandas. This is not it. Whatever animals that I've spoken about, or perhaps have created enthusiasm about, that is not the only species that you can find there. We've got black panthers in India. As you can see, it is not exactly same as how we have in Africa. It's not jet black. Some of the species are definitely completely jet black, which are found down south in India. But some of them, which are found in Madhya Pradesh, which is the central province of India,
They are half melanistic or partially melanistic, wherein you can see the spots, as you can see in this picture. You can see the spots there, but it's not completely jet black. So black panther is not a different species. It's the same species as Indian leopards or African leopards for that matter. It's because of the melanin pigment being excess in the body, they get this coloration. And depending upon how much melanin pigment is extra, they either get the complete jet black coat, or otherwise you can see the rosettes on their body. About cheetahs, we've recently, as in 2022, we've got some population of cheetahs from Namibia and South Africa to India. We have had our own Asiatic cheetahs back in days. In 1952, the last cheetah was shot, and then the entire population of the cheetahs was wiped out from the map of India. Now we've got some population which has been translocated from African region to India, and their conservation is still under process. The forest department is now opening up some areas for cheetah, safaris sort of a thing. But it is a long process. We are still getting there, and hopefully very soon we will have our fifth big cat. In my previous slide, my first slide, as big five big cats of India. So this is something that India is undergoing, and we have got a lot of things to talk about. Um, like I've been saying throughout this presentation, that India is a place where culture and the wildlife goes hand in hand. We've got a lot of different areas where it is mainly famous for cultural sites, but you can actually do a lot of wildlife around there. For example, in Jaipur, just about 30 minutes drive from city center, we've got this leopard sanctuary called Jalana Leopard Sanctuary, and you've got a beautiful population, very healthy population of leopards in that area. There are flamingos in Mumbai. So after December, actually a lot of flamingos come down to Mumbai, and there are a couple of lakes and creeks in Mumbai wherein you can see the entire water being pink, like in this picture. So when you are in Mumbai and you are doing, the visits to the museums and maybe doing some shopping around there, perhaps you can also think of visiting these lakes or creeks, once in the morning or the evening, and see this wildlife side of it as well. In Periyar, down south in Kerala, very close to Kochi, you have got a beautiful population of Indian elephants. You can actually do boating there and try and see these herds of elephants in that particular area. Again, very close to Mysore, which is in Karnataka, where we've got this huge palace and known for its temple and the church in that area. We've got Kabini Tiger Reserve, which is only about 2 hours drive. So the Kabini Tiger Reserve actually made these black panthers famous in India back in 2017 and 18. We had got this male called Saya, and he was completely jet black, and he was very much comfortable with the vehicles. So the famous black leopard pictures that you can see on the Google or any other social media is from this particular tiger reserve. And then when we talk about Khajuraho, I could see in Carol's presentation that you have got Khajuraho on lots of itineraries. So if we are coming down to Khajuraho, the Panna Tiger Reserve, it's only about 1 hour drive. And there's a lot of different animals that you can see there. Apart from tigers, you can see leopards, sloth bears. There's a good population of crocodiles in that area. So a lot of different wildlife can be seen around that area. India, like I've been saying, it's not only about mammals or tigers. We've got a lot of different special interest tours as well. If somebody is interested in this, little fauna or even botany for that matter, we've got everything for everyone. Even the accommodation, the important part of any tour is the accommodation. And India is not only offers homestays,
but or the very basic category of accommodations in wildlife, which is the myth or misconception that people have had for a very long time. We've got some of the luxury wildlife lodges and safari camps. You are listening to a couple of them today, and you've heard from them yesterday as well. We've got some boutique jungle resorts. There are some tented accommodation like how we have in Africa. And of course, if somebody is looking for very authentic, very local based experience, we've got homestays for them as well. So depending on what clients want and what their expectations are, we've got everything for everyone. What sets Aranya by Sita very, apart from rest of the people who are offering wildlife in India is this expert panel. In the first picture, Mr. Nallamuthu, he is wildlife filmmaker. I call him India's David Attenborough because the tiger documentaries made by BBC and the Nat Geo are mainly from Mr. Nallamuthu. So he has been there in the wild for a couple of decades now, and he's on our panel. So if somebody wants to listen to his story, listen to what he's been doing so far, how the behavior of animal changes across the generations of that same bloodline, it's very interesting to hear such stories from such experts. We've got Shivang Mehta, who is Sony brand ambassador, and he leads a Red Panda tour. So he has been working in that region since the inception of Red Panda tours in that area, and he's been one of the pioneers for Red Panda tours all across in India. So he's there on our panel. Mr. Sudhir Shivram, who was the jury member of photography global photography competition that happened in London in February 2026. So people like his caliber are there and willingly, happily are ready to, accompany our clients on these tours. Then we've got Mr. Udit Chandrapal, who again leads our tours in up in Ladakh. So he's been there, working there for a couple of decades now, and he's been exploring the area. So the person of his caliber is actually leading the tour for us. The one in the middle, Sebinster, he leads our tours down south. So somebody who's excited to see the smaller fauna like amphibians and reptiles and interested into macro photography, he's a guy to go to. And I also lead couple of tours for our brand, and what I do is generally focus on women's only tour. So we are very excited to inform that we've got couple of areas where we can actually do completely women's only tour, wherein the guides, the staff, the naturalist, everybody is women, and all women tour sort of the expedition can be led. India is now evolving in terms of very different aspects in wildlife tourism, and having so many female guides on one tour can be very impressive and very overwhelming. So this is something that we are doing in India. Apart from that, India is like I said, it's for everyone. So if somebody wants to do a jeep safari or want to do a canoe or a boat and still see the wildlife, they can do that. There are certain areas where you can actually walk in and around the forest, so this is also very much possible. So no matter what your interest is in, if you are an athlete or you want to do canoe or a boat or just be in the jeep and still see the wildlife, we've got all the arrangements done for you. India and Africa are very different, though both of them are primarily focusing on wildlife. It can still be very different. In India, the wildlife viewing, it's mainly about tracking the animals. You become the process of tracking the animal. So listening to the alarm calls, seeing the pug marks, and then assuming from where the animal will come. That entire process is so thrilling, and you become the part of it, as we do not have walkie talkies, we do not have any source to let each other know about the sightings, whereas Africa, it's mainly about seeing abundance of wildlife in that one open area. India, like I've been emphasizing upon, India has always been beautiful amalgamation of culture and wildlife.
There's a lot of heritage experiences that you can do along with the wildlife, whereas Africa is mainly animal focused. India has got a lot of set rules and regulations, as all the national parks and wildlife sanctuaries are governed by the forest department. They are not privately owned, so there are certain rules and regulations that you have to follow, whereas in Africa, the rules and the regulations can be little laid off. In India, we do not have the same sort of landscape all along. We've got jungles, we've got grasslands, we've got water bodies. There are hillocks in certain area. There are deserts in some other areas. So it's a combination of different landscapes. Whereas in Africa, it is mainly the savannas or the plains, or it could be more of the open area. So this is the general difference between India and Africa. With that, I thank you all for listening to what India has to offer in terms of wildlife. If you have any questions, if you have anything to ask, I am open to that, and I hope I've created a little bit of curiosity about Indian wildlife with you. Thank you so much. Sim, vou trazer uma pergunta para você, Mugdha. Qual a probabilidade de ver os Big Fives indianos no safari? Existe uma melhor época para visitar em geral? Yes, I mean, generally, monsoon is the season when the parks are closed. So the best season to see these big fives is from November till March. O que acontece, gente, geralmente safari, no mundo inteiro isso, né? É melhor a gente ir no lugar de safari quando a vegetação não está tão frondosa, quando não é época de chuvas. Então, na Índia, isso acontece no inverno, por isso que ela falou de novembro a março. O leopardo das neves, lá nos Himalaias, ele também desce para buscar comida, como eu já falei várias vezes, embora rapidamente, nessa época do ano. Então, também é a melhor época para avistar animais. Mas é isso, como a Mugdha falou, a Aranha é a nossa marca focada em vida selvagem, tá, gente? E sustentabilidade, então é muito importante essa marca para a Cita. Nós lançamos ela há mais ou menos 2 anos, tá? Então, nós somos especialistas em vida selvagem, e é isso, a Índia, ela congrega vida selvagem com muita parte cultural também, e religiosa, né, espiritual, que eu acho que faz toda a diferença, que realmente no continente africano é bem focado nos animais. Mugdha, muito obrigada, namastê. Thank you. Thank you so much. Aí tá o contatinho dela, da Mugdha, tá? E lembrando, quem ficou interessado aí, fale com a gente que a gente pode desenvolver os roteiros, óbvio, né? Agora eu vou chamar, então, a Shoba do Har. Você pode ligar seu vídeo agora, Shoba. Isso, bem-vinda. Yeah, can you see Pode me? compartilhar a sua apresentação. Lembre-se de pegar e compartilhar o áudio também, tá? No seu caso. It's asking me to, Mugdha has to stop sharing, so it's asking me to send request. Yeah. Can you see my, Sim, estamos vendo. can you see my, absolutely, yeah. Thank you so much. Namaste, everyone. And Mugdha, that was absolutely amazing. And thank you for sharing all of that. And first of all, thank you to Sita, and thank you to Carol for helping us do this for you all. I'm from Rare. Rare is a collection of small and boutique hotels, which is every state, almost every place that Carol has mentioned has a Rare hotel today. So we are in three countries, India, Nepal, and Bhutan, founded in 2003. Rare is a collection of small owner-run hotels, probably the largest collection of small owner-run hotels that is dedicated to the idea of destination stories and sustainable travel. That's us.
You can look out for us you can look out for a rare hotel in India, Nepal, and Bhutan. We are in 16 states in India alone. And using rare hotels, you can actually curate over 55 unique itineraries. These are all pre-reviewed and audited for service, audited for audited for concept and design, audited for features, audited for their sustainability, their community engagement, and also how sensitive they are to what's happening regarding climate change and habitat loss in case of wildlife lodges. In the collection, you will see forts and palaces, hill retreats and plantation stays. Carol mentioned Shimla and Dharamshala and Ladakh, Darjeeling. All of these places have a unique rare hotel. Nature and wildlife lodges, we actually are present in over 12 national parks in India and one in Nepal, with small boutique lodges that are actually owned by conservationists and people who have worked on the who worked in the national park for conservation, community empowerment, and also promoting the idea of sustainable wildlife viewing in the national parks. River cruises and houseboats are another segment which we are very, very proud about. In fact, two of India's mightiest rivers, the Brahmaputra in the east and also the Hooghly River. These are the two mighty rivers where we have river boats, remodeled river boats that allow you to cruise and look at India from the river, from the river, looking onto the banks, and to see life, heritage, and even in some places even wildlife. So there are also retreats and glam camps by the lakes, seas, and sea, and also reservoirs. None of the hotels come on board before there is a thorough audit that is done over a period of time, having started in 2003 with just 4 hotels. Today, with about 75 hotels. Hotels come on board by references. The travel companies have referred us to a lot of hotels. We really don't have a business development. Apart from the design, concept, and location, we also audit for some very, very important ideals, like how light is their tourism and what are they committing to. When a hotel is being built or repurposed for hospitality, how energy efficient they are. How, if their wildlife lodges are set in places which is very sensitive sensitive or a biodiverse area. We also want to see how they are contributing to protecting that area around them. Responsible waste management is one other important thing, because in larger cities, waste is collecting and dispersing and recycling waste might be simpler, but in rural areas and in off the beat locations, responsible waste management, especially via tourism, actually falls in the ambit of the owners of these small and boutique hotels. So that is something that we also check for. Water conservation is another major area. We love places that conserve water, that are close to a reservoir, and that also use the water bodies as a source of activity. Community engagement. A lot of rare hotels actually are committed to providing job opportunities by involving the local communities in skills training and also employments, while also using a lot of the community's cultural nuances to be included in the character of the hotel. Employee and guest safety, these are two things that are rarely spoken about, but that is something, I mean, it's good to say that we employ in the local community, but are they looked after? Are they what about their salaries, and what about their medical condition, and what about education and development? So these are some of the things we'd like to include in the way we take on our hotels. Heritage preservation is another big part. There is a lot of heritage in India,
And when we talk about heritage, it is not only architectural heritage that we are talking about. We're also talking about heritage that is both cultural heritage, cuisines that are from generations that are being forwarded ahead, crafts and traditions, craft and performing art traditions. We are losing at the rate of about 100 unique heritage traditions in India today. So a lot of our hotels, through festivals, through experiences that they have curated around art and performing art, they create value for heritage. So we call it the pinwheel. This pinwheel actually is a representation of every aspect of sustainability that we talk about when we talk about a rare hotel. It's also a simple and a practical grammar from which to understand the journey of each of these hotels where sustainability is concerned. What's so rare about our community? I've already spoken to you about it. Every hotel that you take on rare, it will be authentic in the experience design. It is also uniquely located, and the design is inspired by the local community or the location it is in. A lot of the properties have the owner hosts who are actually your expert guide into the culture, into the wildlife, and also into the architectural diversity of the region. Almost everybody who comes on board is actually tested and spoken to about their community, about their commitment to the planet and community. So that's what Rare Hotel, that's where Rare Hotel stands out. That's us today, 59 brands, 75 hotels in about 3 countries. Then our logo, which is a representation of, which is a representation and a metaphor for what we want to build through Rare, is a focus on small and boutique hotels, which are, even if they are in big cities that we are going to be I'm going to be talking about one of them just now, is to use heritage as the lens through which they will showcase the destination. You will find us on Facebook, and we are prolific on Instagram and LinkedIn. Kindly follow us. So one of the oldest heritage hotels, which started off in 1990, is Rohitgarh. Today, it's a collection called House of Rohit. The Rohitgarh property has been with the family for over 15 generations. It's a heritage hotel. It's a classic heritage hotel, which the 3rd generation of the family is now looking after it, and they play host to you. The Rohit House in Jodhpur again, but more towards the central part of Jodhpur, is a brand new language for heritage hospitality in the sense of the way the rooms have been built. Not very long ago, heritage meant a certain design statement, which is changing as we are going through, and that is what you will see in House of Rohit. Just with 8 rooms, they have created a beautiful experience for people to stay in, and also to experience Jodhpur from here. Jodhpur as a city is one of the most colorful city, very, very close to the Thar Desert. Also, one of my favorite shopping areas, also great for street food. A lot of other experiences include going into the bazaar area, walking in the old city. The magnificent Mehrangarh Fort is one of the most beautiful examples of architecture, of heritage architecture, which is preserved today. And the museum there is probably one of the best presented in the country. Mehergarh is actually, while it looks, Garh is a fort, and Mehergarh is a fort of the sun. This is the one that is particularly interesting because with 9 suites, Mehergarh was a fort that was built from ground upwards, but using all the vernacular architecture and presented in a very luxurious manner, inviting luxury travelers from all over the world. Some of the best names from Hollywood and Bollywood have come and stayed here, and the experience around is both of the community of the little village that they are located close to, and the vast wilderness and the communities that live there.
The other things, a couple of things about Mehirgarh and Rohitgarh in totality is that the property has its own stable of Marwari horses. Some of the best some of the best cavalry in the country in the historical times were based on the Marwari horses, very typical to this region. And the suites in Mehirgarh are actually named after their stables, the horses, two of their favorite horses in the stable. Alishan suites and the Shandar suites are the two different types of suites. Alishan suites, which are on the ground floor, have private pools, while the Shandar suites have jacuzzis attached to each and every suite. A small video for you to understand what a typical day there would look like. Jodhpur is very well connected by flights, both from Delhi, from Bombay, from Hyderabad. Today, with flight connections becoming with airports across India, it is very easy to create several itineraries using and connecting east to the west and north to the south, connect to Jodhpur via Bombay, start in Delhi, come here via Jaipur. Road conditions are marvelous. So all of this can be actually collated into a fabulous itinerary. So Delhi is a huge metropolis and one of the major gateways into India. However, the old city of Delhi, popularized by Bollywood films as Delhi 6, is an area that continues to live, to be a living heritage, where Havelis like Haveli Dharampura and the Golden Haveli, that is just a lane away from it, have recreated the life and times of the old Delhi of yore. Haveli Dharampura has 14 rooms and suites, accessed by one of the smaller lanes, which is around the Jama Masjid. And it's a heritage project that took about over 8 years in the making, where the family actually found an old dilapidated Haveli or a mansion and recreated it for hospitality. In fact, for a lot of heritage hotels, recreating it and putting it back to be reused as hospitality is possibly the only way that we can bring and continue to give life to these beautiful old structures. And Haveli Dharampura and the Golden Haveli is one of them.
In the Golden Haveli, there are 11 rooms that has recently started, but most of the dining is in the main in the first Haveli, which is called Haveli Dharampura, access through one of the smaller lanes just behind the Jama Masjid. Haveli Dharampura is also showcases the life of Delhi as it exists now. Really busy just outside the door of the property. Haveli Dharampura, through its experiences, strives to connect you with culinary walks around, heritage walks around, and also bazaar walks that they are curated through trained people who work with them. On the terrace is where one of their finer and their more engaging activities, that of kite flying. You saw it on the video, and also the pigeon flying activity, which usually happens quite early in the morning, because homing pigeons were an activity during the Mughal era in these times. The dining in the evening is usually preceded by cultural performances and music. That, as you can see there, that is a Kathak dancers and their guests standing there who actually watch it. The courtyard is arranged in such a way that cultural performances become very visible and quite interesting, especially with the lighting and the acoustics over there. A special mention of the restaurant in Haveli Dharampura that is open also for guests who are not in-house and who will be who can actually book themselves in advance for either a small group dinner or for a couple who's celebrating a life event or a birthday. So the Lakhori restaurant is both in the way it has been restored. As you can see, those small bricks, those are handmade bricks. Those the structures that are made with handmade bricks are extremely difficult to come by now, and has been preserved in its pristine quality. Dining in these rooms and a little bit outside in the courtyard, it's perfect during winter times. And the cuisine is anywhere between street food from Old Delhi, served as a course, as a multi-course meal, as a sit-down dinner, to Mughlai and North Indian cuisine in the restaurant. The other things about the Haveli Dharampura is, of course, it is also open to events, birthday events and celebrations, or larger dining experiences. And the evening activity, the evening dinners that they do is actually a lead from the kite flying activity that they do. So usually you end up there around just before a sunset, where you see the kite flying activities, and you can yourself try your hand at kite flying, and it is followed by the performances and dinner. For any questions on any of these properties that you have, you may write to me. I'm Shobha, the founder of Rare India, and I'm accessible both. You can follow me on social media, or you can write to me. And Sita, as you can see from the presentations that were there, uses a lot of our Rare hotels, and really appreciate that. Thank you so much. These are your 2 vouchers. One for Mihirgarh for a 2-night stay at the Alishan Suite with a private pool, and with the inclusions of daily breakfast, the village safaris that they take you around, and a dinner on the property. And these are the 2-night stay at the Shah Jahan Suite, and that's at Haveli Dharampura. Thank you so much. Maravilha. Obrigada, Shobha. O voucher, os vouchers do Rara a gente vai colocar no sorteio para quem assistiu pelo menos 2 sessões aqui, né? Ou seja, ficou com a gente o dia inteiro hoje e ontem, tá? Então a gente faz isso, então fiquem tranquilos que o voucher, se vocês participarem das sessões, vão poder concorrer a esses 2 vouchers. Eu vou fazer uma pergunta para você, Shobha, que eu tenho curiosidade. Os hotéis RAR, vocês administram tudo nele? Ou, por exemplo, se eu sou uma pessoa da Índia que tem um Haveli, que estou investindo em sustentabilidade, eu posso me associar ao RAR e fazer parte como se fosse um selo, como se fosse um virtuoso, um serendípias. Eu queria entender essa parte da administração, como funciona. No, we only do their marketing. Thank you for that question, Carol. We only handle their marketing.
And of course, we help travel companies and we work with DMCs only, and we help travel companies curate itineraries. We are constantly in touch with them in case there is something specialist that they want to do. Through the portfolio, we are able to help them with that. Does that answer your question? É isso mesmo. Eu queria entender que não é como Taj ou Oberoi, né? Vocês fazem essa parte mais de divulgação e No, marketing, né? No, it is just, we just handle their marketing, their narrative building, and their storytelling. Maravilha. Aí está o contato da Shoba para vocês. Lembrando que o contato de todos os hoteleiros estão lá no site. Obrigadíssimo, Shoba, By the way, pelo seu tempo. Sim. Sorry, Carol, by the way, it is rare hotels, R-A-R-E, like rare, unique and rare, like rare hotels. R-A-R-E, rare hotels. Because in the translation, it keeps saying tá. rare. A gente vai mudar. So that's Mas what no site tá certo, no site da edição tá certo, pessoal. É só olhar lá direitinho que Yeah, lá tá that tudo email is correto. right. Thank you. A gente vai alterar aqui. Obrigada, Yeah, I know. Shoba. Thank you. Sim, claro. Rare. Tá ótimo. Rare, pessoal. Raro, né? Raro em português. Obrigadíssimo, Shoba. Agora eu vou chamar então o Sheik do Haas Hotels. Lembrando que todos os contatos hoteleiros estão lá no site também. Depois vocês podem ir lá e falar com ele diretamente. Pode abrir a apresentação. Pode abrir sua câmera, por gentileza. Sheik. I'm unable to, one second. Agora. I'm unable to share my screenshot. Yeah, now I can once. Yes. Am I audible to everybody? Sim, estamos vendo. Namaste. My name is Sheikh. I am from Jodhpur and I am representing RAS, this boutique brand chain of hotels. So we have total 4 hotels as of now very much in operational. The 5th one you can see in the presentation, that is Kumau, that is will be talked later. But importantly, I would like to represent 2 hotels. Majorly, one is Ras Jodhpur and other one is Chhatra Sagar. So the Ras Jodhpur, I'd like to tell you about that because this, one second, yeah, the Ras Jodhpur, this brand, this founded in 2009. So it's almost 16 years in the hotel industries. And the founder is from Jodhpur. It is basically when the hotel was opened, Ras Jodhpur was the solo hotels started with. And this hotel is in the old city of Jodhpur. And Jodhpur, you know that it is western part of Rajasthan. So this is the first hotel was founded in 2009, which has a 40 keys. And this hotel is basically, it is more about this architect, it is mix of your new and old, like 300 years old renovated restored Haveli, which is converted as a hotel with local Jodhpur sandstones, the architect works done. So that's, you can see the reflection in the photograph also. Then Jodhpur, then Devigarh is the second hotel, then Chhatra Sagar is the third, and Jaipur, the Rajmahal Palace. These 4 hotels in Rajasthan we operate. So Jodhpur, this is the hotel I'm talking about. It was opened in 2009. You see the location. It is the only hotel in entire Jodhpur, which has a view. The view is the USP. The key selling is the view of the fort. So though this city is very hustle and bustle, it is very quite noisy in the daytime, but evening is very quiet. And because the center is located, is very charm also, like for guests to be there in the old city, they can explore, they can go by themselves to the city, go by walk to the fort. So they can explore by everything by themselves.
So 40 rooms we have in this hotel, different category. This is just a glimpse of once you entered in the hotels, how we are getting the surprise. Basically, believe me, when you are outside of the hotels, you even don't know that where you're coming to stay. Once you entered, in the hotel, this kind of slope, then only you can see the view. So that is if you see the architect work also, this is the jali work, the red sandstone jali work, which you are able to see it. So this is the all Jodhpur sandstone. These are the second photographs. This is what I'm talking about. It's a one piece of marble, that you're opening the jali, then you are getting this view. This is this uninterrupted view of the fort. So we have total 28 of this category, and this is the most selling category of the hotel. So every guest wants to book this room, just to get the view, to enjoy. So then we have suites also, different suites, 4 duplex suites, which has a 2 level. That's also even the view. So the thing is that we have 40 rooms. Out of 40, you can see almost 28 plus 4 duplex. So 32 rooms will have the view of the fort out of 40. Then we have a restaurant also. We have 2 restaurants here. One is the Baradari, which is all day dining. Then we have one Dari Khana. So that is, we operate in the evening time more for the dinner. But both the hotels, we, serve multi-cuisine. So for guests, doesn't have to go one restaurant to other restaurant for the different cuisine. And again, the thing is that every restaurant has the view of the fort. So that USP is, this kind of view and the architect. So now I'm coming to the Chhatrasagar, which I'm talking about. The Chhatrasagar is basically, we took over in 2019. But after that, the pandemic has come, then it was a little bit, going slow. So we didn't get a chance to promote to the international market. But slowly, we are now reaching out to everyone. So that was the whole purpose to have this, the webinar to represent the Chhatrasagar. The Chhatrasagar, as I said, that we took over in 2019, we have total 16 tents. And this is basically 15 acres of, that entire private forest. And out of 15 acres, that 800 acres, the lake itself is a man-made lake, which generally, it's for the waters, that to supply the waters for the farming, So that's the lake was done. And this is that, that about the Chhatrasagar. I tell you the location, like it is while you guest coming from Jaipur to Jodhpur, it's basically after 3 and 4 hours drive, it is in between is located and route, that Chhatrasagar. So total 16 tents we have in this camp. These are the camp, is 500 square feet. The size is quite big. Considering this, every guest requirements. So we have a 4 family tent, which is ideal for parents plus 2 kids. 2 children. It's kids means 2 children, under 18 years. Then we have a 2 twin tents also. So every tent is very spacious, and you see one of the pictures I've mentioned here. It's very nicely done. It is all embroidery work, considering the nature, and it has a skylight also. So every tent has a skylight, and it's a different theme, different color of each tent. We have 4 colors: green, of white, the brown, and that little bit light pink. This is that brown color, the tent. See the other pictures, you see the twin bed. So this is the basically twin plus this, the children bed also, bedroom also like this only. So that bedroom, master bedroom with the children bedroom. So both rooms are almost, the same facility you are getting. We have the one restaurant, main restaurant, which is right on the lake.
So one of the restaurant inside, and the other one is the private dining. So in case many guests would like to do the private dining at the camp, so we get quite a groups also. So when you do the private dining for the groups, this is the setup we do at the camp. The camp has a pool also. The pool is very much heated. The temperature control basically is 28 degree, and it's a beautiful pool. The guests also in the winter, they're enjoying the pool. This is a new addition we have got last year. This is very much awaited. This is the spa of the camp. As I said that last November we have launched this one. It has a two set of treatment rooms. The important is that the second, every set has a indoor rooms and the outdoor. So outdoor is that basically that is open to sky. So because of the winter, that lots of sun we able to see in Rajasthan, so that's why that we have got this space also, the open spa rooms for the couple. So that, as I said, that two treatment rooms and every set has a indoor and that outdoor one. So these are the outdoor treatment rooms, is overlooking this village forest. The spa is one of our strength in entire RAS. We focus more for the spa wellness. These are the activities is available in the camp. That when we curate the itinerary for the guest, they love the bush lunch. It is a picnic lunch basically. Bird watching, we have a naturalist there in the camp, who take the guest for this bird watching. We have that organic garden and in the camp, not only the Chhatrasagar, the RAS is basically very green. RAS is very green, and we believe also in sustainability. And the organic food, we get it from our own resources, from the garden. Farm visit and village excursion, one of the rural culture experience we offer at camp. Then boat ride, that we have an electric boat where 8 to 10 people can accommodate and they can enjoy the sundowner with, the refreshment. Then this is a wilderness, safari is there, stargazing and pottery. So these are the activities. Other than we have many things for the children also, activities there. And we are pet friendly also. Now this is the cooking, as I said, that one of the photographs I just like to show you. This is the organic garden what Chhatrasagar has. So sometimes guests love to, pick their own vegetables and cook by themselves. And they can taste it also. This is the kayaking. So other than electric boat, we have a kayaking also. So this is our own lake. A picnic lunch is basically we offer between October to March in the winter times. It is very nicely do the setup in the booth, plus the photography. So if your guest is photographer, they definitely love that. I know they're loving this photography, but plus the nice experience also you offer. This is the pottery activities which I talked about. This is the newly added last year. Of course, it's more known for the birds, 200 species of birds are there. This is how the camp looks like in a one row. That this is the entire 16 tents are there and overlooking the, the lake, and on the other side is the forest. So total 16 tents, 12 of these luxury tent, 4 of the family tents. So that was Chhatrasagar, but since we are talking about RAS brand, so I just wanted to give a little bit photographs of these other two hotels. So you'll have an idea that which other two hotels are there. So this is the Devigarh. You see the Devigarh is a very 18th century old palace. 1999 it was opened, but RAS purchased it in 2015. And then we are running. It is near Udaipur, just 45 minutes drive from the Udaipur airport and 30 minutes drive from the Udaipur city. It has also 39 suites, including 22 suites in the main palace. It has a pool also, which is temperature controlled, and it is surrounding the Aravalli Hills. This is the photograph of the rooms, all of the marble flooring, white marble. And these are the one of the suite category, which is the view of the Aravalli range.
This is the other one, which is talking about Raj Mahal Palace. It is in Jaipur. So this is, we took over in 2021, 22 in between. And so this has a total 13 keys, and it is centrally located in the Jaipur. So it is more popular hotels in Jaipur. Basically, it is a more colonial, more colorful palace, that wallpaper work is there. This is one of the suite category of this Rajmahal Palace. This is a little bit interior. I wanted to show you that how the palace is it. So this is one of our signature kind of experience we offer to the guest. It is called grasshopper. You know that grasshopper is kind of, so that's the how we have found our the founder, we got that name, grasshopper. It is because it is very much needed. Our hotel is very well located in every location. Like after Golden Triangle, if whenever you guest does the extension tour, or first they use the Jaipur, then do the Chhatrasagar, then Chhatrasagar to Jodhpur. Jodhpur is 2 hours drive from Chhatrasagar, then to Udaipur. So this, when they use 4 hotels, they use 2 or more hotels, they become our last hopper. So this is quite doing well from last many years, So this is our signature kind of experience we offer, because every hotel is different from others. Jodhpur, as I told you, this is more about this boutique, contemporary. Chhatrasagar is a camp, wilderness. Jaipur is more colonial palace, and Udaipur is more fort and history, on that history. The benefits is there because, as you know, that when you use 4 hotels, this is the circuit from Delhi to Jaipur to Chhatrasagar to Jodhpur to Udaipur. So this is how we are using for the guest itinerary. So this is all about the grasshoppers. Thank you so much. If you have any questions, you can please drop a message. I'll be happy to answer. Maravilha. Obrigadíssimo, Sheik, pelo seu tempo, foi ótimo. Eu já eu conheço o Ras de Jodhpur. Para o meu gosto, que eu gosto de hotéis menores, eu acho o melhor hotel de Jodhpur, o Ras de Jodhpur, lindo. Eu lembro de entrar nele, que ele é bem pequeno, mas aí Thank abre, you. ele é grande dentro, né? E você escuta o barulho da mesquita. É muito legal para quem quer ficar bem no coração de Jodhpur, que eu já disse também que para mim Jodhpur é a melhor cidade, a mais legal, a do Rajastão. Assim, então tem que ir para Jodhpur. Não, geralmente não se Thank you coloca em so much. todos os roteiros, né? Mas vale super a pena. Jodhpur. E os outros hotéis, às vezes, estão no meio do caminho, mas são hotéis mais para relaxar. Então, acho ótimo. Obrigadíssimo, Sheik, pelo seu tempo hoje. Thank you so much. Imagina. Eu vou agora voltar aqui a compartilhar a tela. E vocês estão vendo minha tela, pessoal? Só para ter certeza. Então tá bom, beleza. Então tá, e o e-mail da Shoba tá certinho, tá, gente? É esse mesmo, shoba@rare Índia, Anahare, né? Enfim, como tá escrito aí, .com. E o e-mail aí do Sheik de novo na tela, que o Ras também faz parte aí dessa rede da que a Shoba apresentou, sustentável, muito bacana para vocês. E agora vamos dar vocês podem continuar. Quem tá na tradução, tenha certeza que você agora vai deixar a tradução ou desconectada ou em português, porque agora a gente vai chamar a Heloísa, que vai falar português, então o Léo agora descansa um pouquinho, e a Heloísa vem falando português aí para vocês, então a gente não vai traduzir daqui para frente para o inglês, tá, Léo? Não precisa traduzir, porque o importante é que os clientes ouçam aí em português. Heloísa, seja bem-vinda. Vou parar de compartilhar a tela para você poder compartilhar a sua e poder aí falar durante 10 minutos, por favor, do Six Sense Fort Bawara. Obrigada, Carol. Vou compartilhar minha tela com vocês, só um minutinho. Pronto, tá dando para ver bem a tela? Sim. Maravilha.
Bom, bom dia a todos. É um prazer estar aqui com todos vocês hoje. Mas antes de eu começar a minha apresentação, eu queria até começar, na verdade, com uma pergunta, que eu acho que vocês já entenderam um pouco mais, principalmente hoje, né, que Índia tem um lado que poucas pessoas conhecem, né? Mas quando a gente fala de Índia, numa viagem de Índia para os seus clientes, o que que vocês acham que vem na cabeça dos seus clientes, né? Quais são as imagens que vêm na cabeça? E eu tenho certeza que a maioria vai pensar em Taj Mahal, palácios, cidades vibrantes, que são sim lindos e a gente precisa conhecer, mas eu quero mostrar para vocês hoje um lugar onde tem sim muito da história, muito da cultura, mas ao mesmo tempo a gente tem muito lado também da natureza e bem-estar. Então, tudo isso convivendo em perfeita harmonia. Bom, pessoal, o Six Sense Forte Bawara é um autêntico forte do século XIV. Durante muitos anos, ele foi uma residência de uma família real do Rajastão. Esse forte ele tem mais de 20 mil metros quadrados, então é assim, enorme. Tem 2 templos e 2 palácios dentro dele também, e ele passou por todo um cuidadoso processo de restauração antes dele se tornar um Six Senses. O hotel ele está localizado no coração do Rajastão, né, uma das regiões mais fascinantes da Índia, e ele está apenas 30 minutinhos do Parque Nacional de Ranthambore, que é um dos melhores lugares da Índia para você observar os tigres de Bengala em seu habitat natural. Então aqui é uma região que você tem muito essa mistura, né, a parte da cultura com a parte da natureza também. O hotel ele fica aí aproximadamente a 2 horas e meia de carro de Jaipur, ou então 4 horas e meia desde o aeroporto de Delhi. E ele é uma extensão perfeita do roteiro clássico do Triângulo Dourado. Então, quando a gente vai para a Índia é um país maravilhoso, né? São muitas cores, muitos cheiros, muitos sabores, muitas pessoas, são cidades vibrantes. Mas na finalização desse roteiro, é importante que você também pare para processar tudo isso que aconteceu, para entender, para de fato processar essa cultura maravilhosa, processar essas cores, sabores. Então é por isso que a gente fala que é maravilhoso você finalizar esse roteiro no Six Sense Forte Bavara, porque você vai dar aquela baixada e vai de fato entender tudo o que aconteceu nessa região. Bom, as acomodações, o hotel ele tem apenas 48 suítes, então é um forte enorme e apenas 48 suítes. E isso garante uma experiência, né, muito mais exclusiva e personalizada. E as suítes, elas estão entre as maiores da região. Então a gente começa por 70 metros quadrados, todas têm terraço e todas misturam elementos tradicionais do Rajastão, né, com um design contemporâneo também. Dependendo da categoria, essas suítes também podem oferecer terraços ainda mais amplos, tem jardins privativos, tem opções com lareira, jacuzzi, piscinas, vistas maravilhosas para as cordilheiras. Então, é aquele tipo de hotel que o cliente ele realmente aproveita a acomodação também, não só dorme nela, né? Então, também tem muito essa parte que é um super diferencial aqui. Bom, pessoal, como toda propriedade Six Senses, o bem-estar é um dos grandes pilares dessa experiência. E quando a gente fala de bem-estar, não se trata só de massagem, né? O bem-estar, ele vai da comida que você come até a forma que você dorme, as pessoas que você conhece, o movimento do corpo. Então, o Six Senses, ele sempre tratou o wellness como algo integrativo, né? Que une muitas áreas. E claro, né, o spa e o fitness center ocupa ali o antigo Palácio das Mulheres da família real, e ele possui aproximadamente 2.800 metros quadrados, então é um espaço bem grande. E além dos tratamentos tradicionais, os hóspedes também eles podem encontrar outros programas completos de wellness, que vai combinar todo esse sistema de cura Ayurveda com yoga, com meditação, biohacking, sound healing e outras terapias também personalizadas. Então, por exemplo, se você tem um problema para dormir, eles vão informar qual é o tipo de atividade física que você tem que fazer, qual que é o tipo de alimento que você precisa comer, né, para você ter um sono de maior qualidade. Então, engloba muito mais do que apenas uma terapia, né? E depois de vários dias visitando, né, cidades históricas, templos e esses monumentos maravilhosos, o cliente ele chega no Forte Barbara para relaxar, né, para cuidar da saúde, mas também para entender essa outra região da Índia, para também ter um pouco desse conhecimento cultural e histórico do Rajastão.
O Six Sense Forte Bavara, ele possui uma certificação de GSTC. Todos os Six Senses nasceram já dessa ideia, né, da sustentabilidade, mas esse selo de GSTC é um selo reconhecido mundialmente em viagens de turismo que prezam por essa sustentabilidade. Então, aqui a gente vai ver muito disso. E isso a gente vê também até na própria gastronomia, né? Então, a gastronomia, ela é outra parte do wellness, mas que também entra muito forte para a gente garantir todo esse cuidado com o meio ambiente e também com a comunidade local. Então, o foco aqui é sempre em ingredientes frescos, locais e sustentáveis, valorizando essa culinária regional do Rajastão. Bom, falando um pouquinho dos restaurantes, a gente tem o restaurante De Cortil, que é um restaurante lindo, muito agradável, você se sente muito abraçado, tem essa parte externa também que é maravilhosa. Aqui ele vai ter muita comida do Rajastão, muito uma comida cultural, mas que também mistura um pouco com a comida internacional. A gente tem o Honey Bag. O Honey Bag é um restaurante que fica próximo da piscina, ele tem comidas mais light, né, mais rápidas, então uma salada, um macarrão. A gente tem também a possibilidade de um lounge bar que tem um design super criativo, né, super diferente, maravilhoso para quem quer tomar um drink, comer alguns petiscos. E além dos restaurantes, o hotel também oferece as experiências exclusivas de destination dining. São perfeitas para comemorações especiais ou até mesmo para uma lua de mel. A gente também tem a parte do forte, que é o Viewing Gallery. O Viewing Gallery também é um espaço para você tomar um vinho. Ali tem um sommelier também para você. E aqui você consegue ver o pôr do sol maravilhoso nas cordilheiras. Então, é uma vista maravilhosa também. Bom, outro grande diferencial são as experiências. Dentro da propriedade, os hóspedes, eles podem participar de muitas experiências diferentes. Então, eles podem participar de oficinas de cerâmica, por exemplo, né? Dá para fazer pintura em blocos. Tem a confecção também dos braceletes, né? Que são braceletes tradicionais ali da região. Tem caminhadas históricas pelo forte, tem workshops de sustentabilidade, noites de cinema, que são lindas, e as apresentações musicais também. E não só dentro do hotel, fora do hotel também tem muita coisa legal para fazer. Então, fora do hotel, você consegue visitar vilarejos locais, fazer trilhas, trekkings, dá para fazer passeios de bicicleta, conhecer fazendas, e é claro que também dá para fazer o famoso safari de Ranthambore, né? Com essa possibilidade de ver os famosos tigres de Bengala, leopardos e crocodilos também. Bom, há uma coisa importante, desculpa, pessoal, que eu tinha esquecido também de trazer, né? Todos os Six Senses, cada hóspede, ele vai ter um jam. O jam é o Guest Experience Maker. Esse jam, ele é responsável por organizar tudo para os seus clientes. Então, dar dicas, fazer as reservas, entender se está tudo bem, se ele está gostando da experiência. Então, ele está ali exatamente para ter esse olhar muito focado no seu cliente. E até mesmo se você quiser notícias de como é que está sendo tudo para o seu cliente ali no hotel, o jam também responde para te dar também essa informação e você ficar por dentro de como está tudo. Bom, tem toda a parte também das celebrações. O Six Senses, ele tem um time preparado para organizar, né, celebrações para grupos ou para momentos especiais. E para finalizar, eu queria só relembrar mais uma vez que o Six Senses Forte Bavara ele se encaixa perfeitamente como encerramento, né, para uma viagem pela Índia. É uma propriedade que vai reunir história, cultura, natureza, bem-estar e um serviço impecável em um único lugar, né? Ele é um produto ideal para casais em lua de mel, também para clientes, né, que buscam experiências autênticas, viajantes interessados em wellness e também para quem quer incluir uma parte mais de natureza no roteiro, né? Então aqui é importante, pessoal, sempre relembrar que o Six Sense Forte Bavara ele é perfeito até para uma primeira viagem de Índia, mas para você incluir no final, exatamente para você ter esse momento para relaxar e voltar renovado, né? Mais do que o hotel, uma coisa que é muito importante trazer, né? Muito mais do que um hotel, o Forte Bavara ele proporciona uma conexão muito profunda com a cultura indiana, com a filosofia do Six Senses, de reconectar as pessoas consigo mesma, com outras pessoas, com a natureza e com o destino. Muito Vou pôr o obrigada, vídeo, né, pessoal. agora, Elô? Bora E colocar aí o depois vídeo. eu dou umas observações aí sobre o hotel também, e vamos pôr o vídeo. Se quiser parar de compartilhar sua tela, melhor, tá? Por favor, Desculpa, imagina, só esqueci. para não dar um bug Pronto. aqui no vídeo, se vocês não param. Pode ir.
isso, um hotel cujo prédio tem mais de 700 anos, né? Realmente um hotel espetacular. O Six Senses Fort Balor é ótimo para quem quer ter uma primeira experiência de safari na Índia, conectando com os destinos clássicos no ali do Rajastão. Então, vale super a pena aí contar realmente com o Six Sense. Está aí o contato da Heloísa na tela, né? Tem uns comentários aí da Aline Dalismundi, que foi no evento, foi num evento que a gente convidou ela lá na Índia, e ela ficou também no Six Sense. Depois leiam os comentários da Aline, são super elogiosos aí também os agentes. E faça como a Aline, vem da CITA, vem da Índia com a CITA, pode ser via operador, como ela fez, não tem problema, que daí eu vou lembrar de vocês na hora de um fan trip, né, gente? Então é isso, Elô, muitíssimo obrigada. Eu que agradeço, Carol. Maravilha. Então, de novo, aí o contato da Elô na tela, e eu vou agora chamar, então, agora a gente volta com a tradução simultânea, o último painel traduzido de hoje, que é o Jay.Kumar. Jay, if you can please compartilhar sua tela, aí está o contato do Jay, e vamos voltar aí para a tradução, tá? Agora, deixar em inglês, please be sure you are in on English channel, Jay. E quem prefere escutar a versão original, deixa a tradução simultânea desligada. Se você puder, por favor, Jay, então, ficar nos 15 minutos, eu super agradeço, que aí hoje passou bastante do horário aí, alguns hotéis, tá? Então é isso, Jay. Pode compartilhar a tela e seja bem-vindo. Se quiser compartilhar de novo, que a gente ainda não está vendo a sua tela, tá, Jay? E abrir sua câmera também, seu microfone. Agora está vendo sua tela? Só que seu microfone está fechado e sua câmera também, você deve abrir. Deixa eu tentar aqui te ajudar. É só abrir a câmera agora. Isso. Good morning. Good morning. This is Jay. I work for Sita's. Good morning. Can you hear me and see me now? This is Jay. Sim, só coloca a sua tela grande, querido, que está pequena ainda. Coloca no modo apresentação. Yeah. Aí, agora sim. Yep. 15 minutos, tá? Good morning. This is Jay. I am from the Destination Knowledge Center, which is the product department of Sita. And thank you so much, everybody. That was an incredible insight into various remarkable faces of India. I'm sure most of you must have discovered different insights about India. So I would like to end this journey with a destination which is less about ticking off landscapes or landmarks, basically, and more about collecting meaningful moments. So welcome to Kerala, which is India's home of slow luxury. So where is Kerala? As India has about 28 states, Kerala is at the southern tip of India. The tiny little green patch which you see here is Kerala. The total land may not be more than 40,000 square kilometers. And the total length of the state would be around 550 kilometers from north to south. It's a tiny little state called Kerala. And the people from Kerala are typically known as Mallus. And the local language which is spoken around Kerala is Malayalam. So basically, to tell you about the geography of Kerala, it has Arabian Sea in the west, Western Ghats mountains, which is in the east. It rises from about 500 meters to about 2,700 meters. One of the most world renowned biodiversity zone, which you must have been hearing from various people. It is UNESCO World Heritage recognized site. The unique feature about Kerala is essentially the 44 rivers, which forms an amazing network of waterways, which is called as backwaters. So it is a labyrinth of canals, narrow canals, and waterways. So the weather in Kerala is essentially
defined into 3 seasons. The cool, dry season from December to February, which is the most favorable time of the year to travel in Kerala, with pleasant weather and calm, breezy kind of a atmosphere. The hot, humid summer season is from March to May, and monsoon is from May to November. Rainy season is from June to August, which is normally ideal for Ayurveda treatment, which you will get to know here about Ayurveda a lot, because Kerala is all about slow travel, wellness, which is Ayurveda, and about meaningful, authentic interactions. So how do you reach Kerala? Of course, there are no direct flights from Brazil to India. Clients connect either through Gulf or through Europe. They fly into Kochi, which is the hub of the cultural aspect of Kerala. So Kochi or Trivandrum, you have direct flights from Gulf or from Europe. Kochi is essentially the gateway, which is Fort Kochi, where you are normally put up, and then you have Trivandrum, which is the departure gateway. So what you travel through is Kochi, backwaters, which is the Alleppey and Kumarakom, and then if you are taking a longer Ayurveda retreat, which can end at Kovalam, and then you depart from Trivandrum. Trivandrum is hardly 45 minutes to 1 hour from Kovalam. So why Kerala will surprise your clients? It's not another destination. I'm myself Keralite, originally born and brought up in Delhi, but I still tend to, by heart, I'm in love with Kerala. I feel like going to Kerala every 3 months, even in spite of the fact that I'm born and brought up in Delhi. So Kerala is not about the checklist. They don't have large grand monuments. It's every stop is about reveals a different aspect of Kerala. So it's more about luxury. The luxury is not about the grand hotels or the comfort. It's more about small boutique retreats, heritage, intimate experiences instead of excess. So, and wellness forms the root of your stay in Kerala, as Ayurveda, which is almost 5,000-year old, is continuously practiced in Kerala. So it's not just another spa treatment like which you book at any other places. It's about basically a living culture. You basically experience the traditions in everyday life here. So nothing is recreated for tourists. Every interaction is direct, authentic. So you don't really get an interpretation from a guide. You directly interact with various people of Kerala and get to know the life in Kerala. It's perfect for slow travel, ideal for people who are seeking depth, relaxation, and meaningful connections. One of the major festival of Kerala is Onam, which falls in the month of August or September. So, and the highlights of this festival, this is the best time to witness Kerala at its highest optimum glory, with snake boat races occur in the backwaters. And this is the tiger face which you are looking at. It's a kind of a dance which happens in the central part of Kerala, a place called Trishul, which is hardly 1 hour's drive from Kochi. And the last picture, the third picture, is about the feast, which is called as Sadhya. So it has almost 20 to 25 different preparations of food items, which itself is the essential part of this festival. So this year it is falling on 26th August. So how long should one stay in Kerala? If somebody is really hard pressed on time, I would say 6 nights a week, with 3 nights in Kochi and 1 night in Alleppey houseboat.
and ending with about 2 nights in Kumarakom, which again is a backwater region. An ideal would be a 9 to 10 night stay, which will have about 3 nights in Kochi, about a night in houseboat, and additional 3 or 4 nights in Kumarakom with a small retreat of Ayurveda in one of the properties. And somebody who's looking for an Ayurveda program, I would say after completing the Kochi and backwater circuit, they can continue to Kovalam, which is the coastal part of Kerala, which is where all the main Ayurveda retreats where you can take more than Ayurveda treatments are essentially for 7, 14, and 21 nights minimum. It's not something which you Ayurveda treatment can be taken for a 1 day. It's not like a massage which you go to a parlor and take a spa massage. So the best time for an Ayurveda treatment is ironically the monsoon season, when the body absorbs the oil better. And all the Ayurveda treatments are based on oil-based. Most of them are oil-based. So monsoon is one of the best time to undergo Ayurveda treatment. And incidentally, it collides with the Brazilian winter break, I gather. And the rates of the properties are also almost 30 to 40% lower as compared to when you travel in November to March, which is one of the busiest period to travel in Kerala. So basically the slow circuit is Kochi to Kovalam, just about 4 stops. So you start in Kochi with about 2 or 3 nights, depending on the time available. From Kochi airport, it takes about 90 minutes to reach Fort Kochi, which is a small little town in the heart of the city. And then you continue to Alleppey backwaters. From Kochi, it's about 90 minutes drive. You spend about an overnight, and then to disembark next day and proceed to Kumarakom, which is about 2 hours, which is about 1 hour and 30 minutes drive, you can say, depending on where you disembark from the houseboat. And from Kumarakom, if you are continuing for Ayurveda treatment, you can continue to Kovalam, which is about 5 hours drive from Kumarakom. So Kochi is essentially is about heritage streets and architecture. So if I give you a correct description, it's basically a mix of heritage and contemporary art, to be precise, where Biennale happens every 2 years, which is called the Muzris Biennale, and it's the landscape comprises of waterfront restaurants, boutique, small cafes, and contemporary art. So during the Biennale, the entire waterfront is converted into a kind of an installation or a canvas where you can see various artists from across the globe, and it is getting very popular. It happens between December till March. So the last one happened from December to 2025 till March 2026. So Matanjeri Palace and Jewtown, and you get to see a performance of Kathakali, which is a dance drama of Kerala, originated in almost 17th century and is being practiced continuously till now. And it's one of the authentic dance forms about storytelling, about various mythological legends from Indian history, basically. So then you visit the St. Francis Church, which was Vasco da Gama's first burial place, and later he was shifted. So this is Kathakali dance form. The entire makeup for this, it's all about headgears, vivid makeup. So this entire makeup takes about 2 to 3 hours before the actual performance. So one gets to see this makeup, putting of makeup on the faces and wearing the headgears, etc. So and then you see the actual performance in Kochi. So Alleppey
is the place where you experience the houseboat, which is the houseboat. These are all air-conditioned houseboats, and it is a private booked just for you, and you have your own crew, and you basically just relax and wake up to fishermen casting nets, and breakfast is served on your private deck. So you see the sunset on the Webenard Lake from your deck itself. Freshly cooked meals, fresh catches from the backwaters is served on board, and one night is more than enough there. These are some pictures from the backwaters. Kerala, the whole landscape is framed by coconut trees. Wherever you go, the entire landscape is framed by the coconut trees. So hence the name Kerala. Kera is called coconut, and alam is the land. So the land of coconut trees, how it is most popularly explained. If you ask what is Kerala. So Kumarkom, it's essentially a dedicated wellness stay on the backwaters itself. If somebody is looking for around 3 to 4 nights or 5 nights, a short stay, and it's about basically it's a luxury is not always about comfort. So it's about feeling healthier also when you return home. So Ayurveda does that to you. You discover your own body, you know yourself. You tend to explore yourself rather than prioritizing anything else. You focus on yourself. So, and while you are staying at Kumarakom, if you are a birding enthusiast, you can also visit Kumarakom Bird Sanctuary, which is quite half day you can do. And then there is also a possibility of a canoe ride where you go through the narrow canals and see the life on the backwaters where everything is connected with water. So it is best sold as 3 or 4 night retreat, Kumarakom. These are some pictures from the backwater way of life. This is the Kumarakom Bird Sanctuary, where you get to see various types of birds. And literally, the backwaters is essentially witnessing the local backwater life in the villages, interacting with villagers, knowing their culture, understanding their life, etc. And finally, Kovalam, which is the end of the which is about Ayurveda and longer Ayurveda treatments, where you take it easy and just do nothing. So you are booked into one of the premium resorts here. I will tell you the various resorts in Kovalam. So basically, you just relax on the beach, and the beach is swimmable. The lighthouse beach, which is mentioned, is swimmable. So if you are adventurous enough, you can try swimming in the sea. It's located close to Trivandrum and connects with various international flights which departs for Gulf or Europe. So it is actually, Kovalam is all about doing nothing. So this is the temple which is in Trivandrum, which is about 45 minutes drive from Kovalam. So if you are interested in doing some sightseeing of the city, apart from that, one normally relaxes and undergoing Ayurveda treatments. So some of the movements, Kerala, since it is not about the monuments in Kerala, it is essentially about interactions and experiences. And DKC is Destination Knowledge Center has devised some meaningful, authentic, immersive experiences where you get to know the people, the culture, the food of Kerala, the cuisine of Kerala. In Kerala, the food is one of the critical, interesting elements of the culture, because the cuisine changes every 100 kilometers. So it's a different kind of a feeling. So Kerala is one of the preferred states, destinations for a cuisine tour, where you come across almost 5 or 6 cuisines in one state itself.
So you have a walking tour. We have devised a walking tour of Fort Kochi, where you basically explore Fort Kochi and Matanjeri's rich cultural heritage, and its markets and historic neighborhoods, and the spice markets where auction take place. And we have devised a blue bus tour, which is called a blue bus tour, where you get to travel on a local public transport bus, along with the local people, interacting with them, talking to them, understanding their way of life, and basically knowing their day-to-day life. And while in Kumarakom, you can do the village double tour, which is actually visiting a coastal village of fishermen who and discovering their day-to-day life and how they go about it, interacting with them, mingling with them, and trying out a meal or two with them. You can do cycling, board an auto rickshaw, which is a tuk-tuk, and take a quick ride around the town and just explore the place. It's all about just experiencing their way of life and markets, local markets. So where to stay in Kerala? Some of the premium products are Kumarakom Lake Resort in Kumarakom, which is about 65 rooms. And Coconut Lagoon, 49 rooms, again in Kumarakom. And these are premium houseboats, and you can book if you about 1 bedroom or 2 bedroom, 3 bedroom, 4 bedroom. They come in different configurations. So depending on your size of the group, we can book the houseboats for you accordingly. And in Kochi, we have Brenton Boatyard, which is about 26 rooms, one of the finest hotels by CGH Group of Hotels. And in Kovalam, we recommend Leela by Ravis, which comes with about 189 rooms. And Taj Green Co, which is about 60 room keys in Kovalam. So basically, Kerala isn't a destination you don't run through. It's a destination that quietly changes the way you travel. So basically transforms your thought process when you meet and interact with people, knowing their local culture, knowing their life, meeting different communities, tribal communities, etc., living in the forest. So that's what I have for Kerala. Thank you so much. And if you have any questions, please feel free. Tem uma perguntinha só, se Kerala durante as monções tem muito mosquito. Not really, where you are basically staying in backwaters. You are staying in one of the houseboats. The aspect is taken care of by using mosquito repellents, etc. But otherwise, at other places, no, not really. In hotels and etc., it is sanitized, and you hardly come across any mosquito situation. Maravilha. Kerala é isso, gente, perfeito para grupo de mulheres, eu acho que é muito legal, é um turismo mais relaxado mesmo. Ali, os indianos brincam que estão os verdadeiros indianos fundadores da Índia, que estão há séculos e mais séculos, milênios e mais milênios, porque o norte tem muito isso, o povo que veio de fora, invasões britânicas, enfim. E ali a gente também tem muitos pontos interessantes em relação ao cristianismo, para quem tem essa curiosidade, que eu mencionei ontem brevemente. Então, assim, é muito legal, Kerala. Eu acho que para grupo de mulheres é uma excelente pedida, mas é isso, não ficar só 3, 4 noites, tentar ficar um pouquinho mais por lá. Muito obrigado, Jay, pelo seu tempo. Foi ótimo. Thank you. A gente vai colocar agora o vídeo que o Jay mandou para a gente, só para vocês verem um pouquinho de Kerala, tá bom? E aí, na sequência, a gente dá
Bom, é isso, gente. Agora sim, a gente vai finalizar a tradução simultânea, ok? Então, agora eu vou finalizar a tradução simultânea e agradecendo aqui ao Léo pela parceria de sempre, né? De estar aqui conosco e fazer essa tradução para vocês. Então, muitíssimo obrigado. Finalizando, então. Bom, gente, agora a gente vai encaminhando aí para o final do nosso evento, curtinho, né? Só 2 painéis. E é isso, vamos brincar no Mentimeter. Gente, é Mentimeter, tá? O quiz não salta aqui. Ontem acho que algumas pessoas novas aí nos nossos eventos ficaram com dúvida. Então, por favor, Mentimeter, vocês podem apontar agora a câmera aí do celular de vocês aberta para esse QR Code. Hoje o prêmio é 2 noites do Six Sense Forte Bauara. Lembrando que quem teve com a gente aqui durante todo o evento, ontem, hoje, vai receber o número da sorte, vai receber um certificado digital e vai receber o conteúdo da gravação. Lembrando que demora, a gente tem que fazer olhar mesmo os relatórios um por um, os nomes de vocês são vários nomes, mas antes do sorteio, que vai ser dia 14, se não me engano, né? Vocês vão ter isso no e-mail de vocês, tá bom? A gente precisa produzir os certificados, não é automático, não é IA. Nossos eventos não são IA, contam com pessoas de verdade, né? Tradutores de verdade, hoteleiros de verdade. E quem aproveita isso, sem dúvida, aí só tem a ganhar, tá? No final a gente vai colocar um videozinho também de encerramento do evento, então fiquem até o final, tá bom? E é isso, vão se inscrevendo, gente, mente.com, ou mire no QR Code, é bem simples, coloca o primeiro nome, o nome da agência de vocês, para a gente ver quem fica com as 2 noites do Six Sense Forte Bauara. Lembrando que outros 6 números serão sorteados no nosso sorteio, são mais 12 noites aí, cada voucher tem 2 noites. Na sequência que foi a apresentação, que a gente já apontou no slide, então tudo bem feito às claras, bem transparente, sorteio ao vivo no YouTube. O YouTube da DUO Network, então sigam o nosso YouTube da DUO Network e também se inscrevam no evento de Brasil, por favor, gente. donetwork.com.br/Brasil 7, vai ser a 7ª edição só com hoteleiros e expositores do Brasil. Bom, vamos começar, né? Não tem mais ninguém se inscrevendo, então vamos lá. Temos muito mais pessoas aqui no painel, mas eu sei que acontece que as pessoas não participam. O lugar onde vive o Dalai Lama desde 1960 refugiado apareceu aí no slide, né? E aí é fácil até pelo nome da cidade, que eu falei ontem e falei hoje também, o nome da cidade onde vive o Dalai Lama aí refugiado. Muito bom, Maria acertou. Pergunta 2. Dharamanshala, né? Vive o Dalai Lama. Cita a empresa de viagens mais premiada de toda a Índia, isso é fácil, né? Muito bem. Terceira pergunta. Qual o período com a maior probabilidade de se ver os Big Fives indianos? Obviamente na Índia, né? Não na África, gente. Vamos lá, pessoal? É de abril a junho, de novembro a março ou de julho a setembro? Novembro a março. Muito bem. Qual o único lugar do mundo onde se pode ver os leões asiáticos? Ranthambore, Ladakh ou Gir National Park em Gujarat? Muito bem, é Gujarat, tá, gente? Madhya Pradesh. Quinta, qual é uma atividade única no Hotel Mirigar, que raramente se vê na maioria dos hotéis urbanos do Rare? É passeio a cavalo, é golfe, é cooking class ou é yoga e meditação? Essa é fácil também, né? Tinha um vídeo mostrando. Não adianta responder certo, tem que responder rápido, tá, gente?
Vamos agora para o ranking parcial. Ver quem está liderando aí por hora. Bom, é a Janice, né? Na frente, tá bem coladinha a Sheila. Sempre pode ter reviravoltas. Ó, a Jamile foi rápida, mas errou. Você vê que tem lá a Fetsi, né? A mais rápida foi a Jamile. Vamos continuar, então. O Jodhpur está localizado em que lugar de Jodhpur, claro? Aí tem o nome dos lugares, zona militar, Navikrokia, ou no centro da cidade histórica. Isso aí eu dei uma reforçada, né? Falei para vocês. Centro, fácil, né? Vamos para a 7ª de 10. Lembrando que tem sorteio para quem viu os 2 painéis. E, por favor, se inscreva no evento de Brasil, hein? É características do spa do Rastchatarsagar, perto de Udaipur. Ele está numa colina com salas ao ar livre, ter salas climatizadas ou estar frente ao mar. É o que é diferente nesse hotel, né? O que chama atenção aí no spa. Muito bem, as salas ao ar livre, foi bem falado aí durante a apresentação do Sheik. Qual a idade do Forte Bauara? Mais de 700 anos, mais de 800 anos ou 1000 anos, mais ou menos? Forte Bauara, onde hoje está o Six Senses, né? Uma super opção aí, quem quer fazer também o Safari Ranthambore e relaxar. A maioria acertou. 9ª, penúltima. Acho tão legal o quiz, eu não sei porque todo mundo que está no painel não entra. Espera aí, vamos avançar. Deu um probleminha aqui. Quanto tempo leva o trajeto de carro entre Jaipur e o Six Senses Forte Bauara? A bem Heloísa aí falou, né, sobre essa distância. Porque é isso, o norte geralmente a gente faz de carro, né, gente? A gente faz tudo de carro. Dá para ir de Delhi para Agra de trem. Tem um trem que chama Gatiman Express. Não é um trem de luxo, mas é um trem novo. Demora acho que umas 2 horas, se eu não me engano, o trajeto, corta um pouquinho. Muito bem, 23 pessoas acertaram a maioria, 2 horas e meia. Mas geralmente a gente faz de carro, né? O trem é legal quando a pessoa não tem muito tempo, quer fazer um bate-volta, alguma coisa assim. Porque senão fica difícil quando o carro, né? O carro vai ficar em Delhi, ter que ter outro carro lá. É possível também, mas geralmente os brasileiros vão de carro. O período das monções em Kerala é ideal para Ayurveda, visitas culturais ou passeios de barco. Lembrando que as monções vão de maio, assim, a setembro, né? Começa as chuvas. Fácil, né? Vamos ver quem ganhou? 2 noites do Six Sense Forte Bauara. Se a Janice ganhou, se houve uma reviravolta. A Janice levou da Lisiane Turismo, a Silvia ficou em segundo. Enfim, o importante é brincar, participar, né? Super agradeço a presença de vocês. A gente vai encerrar com um vídeo, mas antes convido vocês a, por favor, se inscrever no DUO Connections Brasil. Não esquecer de se inscrever no nosso YouTube, que é um YouTube feito para vocês, para curtir as playlists. Super agradeço a vocês, claro, sem vocês o evento não aconteceria. Obrigadíssima a quem está aí. Ainda temos mais de 100 agentes agora, perto da hora do almoço. Lembrando que a CITA é representada pela DUO no Brasil e é o DMC mais antigo e mais premiado da Índia, com escritórios próprios. Então, fale com a CITA sempre que tiver algum pedido para lá, ou converse conosco, eu indico o operador que trabalha com a CITA, tá? Ninguém bate a CITA. Ninguém bate a CITA, tá? A CITA é o primeiro vendedor com todas as suas marcas no Taj, no Oberoi, nos Rare, enfim, todos os hotéis que se apresentaram, Lila também é muito grande, a gente tem muitos escritórios, né? Obrigada a quem se apresentou no evento, ao Orhan, ao Cantil, a Mugdha, ao Jay, brigadíssimo também ao Ragib, ao Latish, que tiveram por trás aí, behind the scenes. Thank you, Ragib, for helping me to organize this event as well. Obrigada aos hotéis, a Nando, o Imperial, o Rare, o Haas, o Six Senses, o Taj e o The Lila Palace. E também há parcerias aí, o pessoal do Hidden Doors, a Cris que esteve conosco ontem, o pessoal do The Global Nomads, a Elo e a Maria Alice,
a Visual Tourism Prime, que ajudou na divulgação, alguns de vocês vieram pela Visual Tourism Prime, e também a Rogéria Pinheiro, a gente teve uns 17 agentes aí que vieram por ela. Obrigadíssimo. Sigam as nossas redes sociais, entre no nosso grupinho de WhatsApp, por favor. E é isso. Muito obrigada. E antes de partir para o vídeo, eu vou falar aqui algumas frases importantes. E Mark Twain disse certa vez que a Índia é a crônica de anotações de todas as grandes fés que já existiram, reunidas em um único imenso receptáculo de sonhos humanos. E M. Foster falou certa vez que a Índia não é um lugar, é uma chamada. Quem lá vai jamais retorna o mesmo. E o T.S. Eliot disse: e meu fim é meu começo. Viajar para a Índia e aprender a ler o silêncio. Gente, é isso. Obrigadíssimo pelo tempo de vocês. Vejo vocês no DUO Connections Brasil e agora fiquem com o vídeo de encerramento e obrigadíssimo. Namastê.